Hello. Welcome to our YouTube channel. Okay. Starting Hmm? Your audio is very bad. Hello. yeah, Your audio is extremely bad. Is there anything you can do? I think that's something different. இப்போ ஒரு நிமிஷம் இரு. ஒரே ஒரு நிமிஷம் இரு. Yeah. I think something is messed up very bad. Messed up with my. Did you join and lose monitors or something? Oh, yeah, I think so. I can see you twice here. Actually, that was first. Is it better? No. Can people in the chat say if it's better? If there are any people, I see two viewers. Mm. No, I can't hear you at all right now. Yeah. It's better now. Can you hear me clear? Yeah, I can hear you. Yeah, it's much better. Yeah. So you want to start now? Yes. Let's just start. I think we're fairly late. Sorry, guys. We had some technical issues. Yep. Coming to this live today. Hopefully, நீங்க இப்போ இந்த லைவ் ஒழுங்கா போகும் அப்படின்னு நாங்க நம்புறோம். லேட் நம்பிக்கை ஆனதுக்கு எல்லாருக்கும் மன்னிச்சு. நம்பிக்கை அதெல்லாம் எல்லாம் ஓகே. கிடையா So what are we going to do? ஸோ நம்ம போன ஸ்ட்ரீம்ல வந்து என்ன பண்ணோம் பேசிக்கா அப்படின்னா நம்ம we will show that we actually created ஒரு சுடோக்குக்கான ஒரு பேர் போன்ஸ் அப்ளிகேஷன் கிரியேட் அந்த அப்ளிகேஷனை வந்து இப்போ we want to style it. கொஞ்சம் பியூட்டிஃபை பண்ணி இன்னும் அழகா ஒரு ப்ராப்பர் சுடோக்கு மாதிரி பிரிட்ஸ்லாம் ப்ராப்பரா டிஸ்ப்ளே பண்ற மாதிரி எல்லாத்தையும் பண்றது தான் வந்து ஐ திங்க் ஐடியா ஆஃப் திஸ் and if you're joining the live right now, this is Vikram Vedha show. இந்த ஷோல நாங்க என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் மாதிரி பில்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். ஆப்சல்யூட்லி நோ ப்ரையர் ப்ரிப்பரேஷன் முன்னாடி எதுவுமே பேசாம ஜஸ்ட் வி ஜாயின் இட் அண்ட் தென் ட்ரை டு டூ இட் லைக் தட் இஸ் இன்டென்ஷனல். அது மாதிரி பண்ணணும்னு பண்றோம். ஏன்னா எங்களுக்கும் வந்து டக்குன்னு ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு டக்குன்னு நம்ம பில்ட் பண்ணோம். ஒரு ஹேக்கத்தான் சினாரியோ மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஐடியா வருது அது செய்யணும் கூட அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தா நம்ம எப்படி பண்றோம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஐடியா. ரெண்டாவது நாங்க ஏன் இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணோம் அப்படின்னா இட் இஸ் பிகாஸ் டெவலப்பர்ஸ் வந்து எப்பவுமே ஒரு எடிட்டர் ஓபன் பண்ணோடனே எல்லாமே பண்ணிடுவாங்க. அப்படியே எரரே வராது. அப்படியே எரர் வந்தா கூட டக்குன்னு அவங்களே என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு அதையும் அப்படியே சால்வ் பண்ணிடுவாங்க. லைக் ஒரு 10x டெவலப்பர் அப்படிங்கிற ஒரு மித் இருக்குல்ல, அந்த மித்து படி பார்த்தோம்னா அந்த டெவலப்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து பயங்கரமா பண்ணுவாங்க. மேபி 10x டெவலப்பர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட், நமக்கு தெரியாது. ஆனா ஒரு நார்மல் ஆவரேஜ் டெவலப்பர் will hit into problems. They will use Google, they will use Stack, they will go into GitHub issues, they will read the documentation over and over again. எல்லாமே பண்ணுவாங்க. அதை கேப்சர் பண்ணி ஒரு அன்ஃபில்டர்டா எப்படி காட்டணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஷோ. தட் இஸ் வை திஸ் 2 hours long. ஏன்னா நாங்க கோட் மட்டும் பண்றது இல்ல, நடுவில் என்ன சும்மா ரகலை பண்ணி ஏதாவது ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் the Vikram Vedha show today. நம்ம இப்போ ஷோக்குள்ள போலாம்.
போலாமா? ஆரம்பிக்கலாமா? அந்த கமல்ஹாசன் சொல்ற மாதிரி. ரைட். ஓகே. ஸோ I'm gonna share screen now. Yeah. Yeah. So I'm gonna இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் VS Code லைவ் ஷேர் கனெக்ட் பண்ணி ஸோ I'll open up the application ப்ரீவியஸாக இருந்த இதில் இருந்த ஸ்டேட்டில் ஓப்பன் பண்ணுறேன். இட்ஸ் எபிசோட் 2 I guess. என்னோட ஷெல்லுக்கு ஸோ இது பிளான் பண்ணாமல் எப்படி பண்ணுறோம் உங்களுக்கு தெரியுது. நான் இப்போ ஸ்டார்டிங் ஏதோ சொல்லப்படுது வந்துடுச்சு. ஓகே ஸோ நம்ம வந்துட்டு என்னடா எல்எஸ் மிஸ்ட்ரி ஆப் எனக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சு. ரீநேம் பண்ணிடலாம்டா. இத நம்ம ரிவீல் பண்ணிட்டோம்ல, அது ரீநேம் பண்ணிடலாம். நான் வந்து போன இதை கமிட் பண்ணல, இப்போ கமிட் பண்ணிடுறேன். இம்ப்ளிமெண்ட் டே 3 டே 4 இல்ல ஏதாவது வேல்யூ என்ன சொல்றது மெமரபிள் மெசேஜ் கூட ஓகே தான். இம்ப்ளிமெண்ட் பேசிக் மெசேஜ் வெர்ஷன் டேட் 1 போட்டுருக்கேன். டே 3 இல்ல அது 4 2 தானா இல்லையா? ஓ அது டே 2 எபிசோட் 3 யா சரி ஓகே that is fine. இப்போ VS Code live share so okay just you send the link to me on Discord, okay va? Yeah I'll do that. I can actually send it to you here itself though. Chat is there. Yeah okay send. Yeah we edit Discord பண்ணி இது பண்ணிட்டு Can I don't think I'm online da. You're online but I still can't you know what, I'll just send it to you via Discord, it's fine. Yeah. Yeah I'm still வந்துச்சா? Oh you sent it here. Yep. I've joined you. Like I don't know what that is. I click a button and you're automatically invited. Also I think this was not needed. Purila. Yeah I think I joined that. Yeah you're in? Great. No I don't think you're in yet, at least. It says joining for me. Yeah, you're in now. Can you see the files? Yeah. I can. Yeah. Great. And I hope my screen is visible to everybody. So, Yes. இப்போ current நம்ம progress first ஒரு வாட்டி காட்டிடுறேன். Yeah. யான் start அப்படி பண்ணோம்னா that should run the server. என்ன ரொம்ப குட்டிக்கோண்டு இருக்கு, அதை நம்ம ஸ்டைலிங்ல இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். பட் ஜூம் பண்ணோம்னா this is how it looks. Yeah. Right? And என்ன சொல்றது, கேம் ஃபினிஷ் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கிறத வந்து ஏதாவது எல்லாமே ஃபில் பண்ணோம்னா தெரியும். ஒரே நிமிஷம் எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணுறேன். எப் ஸோ நான் வந்து நீங்கள் பார்த்தபடி எல்லாமே ரேண்டம் நம்பர்ஸ் தான் போட்டேன். ஸோ 333 போட்டேன். ஸோ இட்ஸ் அ ராங் சொல்யூஷன் ஆப்வியஸ்லி, ரைட்? ஸோ அதனால ரீசெக் யூர் சொல்யூஷன் வந்திருக்கு.
and the proper solution போட்டா same logic it should work, right? And this is a static solution. Like அதாவது ஒரு static question இருக்கு நம்ம கிட்ட, அந்த கொஸ்டின் தான் எப்பவுமே வரும். இப்போ ரீஃப்ரெஷ் பண்ணா இதே செல்ஸ் தான் வந்து இதா இருக்கும். இதை வந்துட்டு கரெக்டான டேட்டா இங்கே ஃபில் பண்ணோம்னா இட் ஷுட் ஒர்க். போன ஸ்ட்ரீம்ல வந்து we would demonstrate that. If you want, we can give you the timestamps or something. You can see, like ஏதாவது வேணும்னா you just put it in the chat box or something. Yeah. So right now இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா வந்து we are going to be using Tailwind to style this. இப்போ இது குட்டி கோன் இருக்கு, நல்லா இல்லை பேசிக்லி கரெக்டா பார்க்க. அந்த கிரிட் மட்டும் பார்க்க குட்டிக்கும் நல்லா இருக்கு, பட் it's not a very good UX. So we want to design this completely. So we'll be using Tailwind to do that. And Tailwind சும்மா ஒரு சின்ன இது மட்டும் சொல்லணும்னா, நீங்க இது தரீங்களா Tailwindனா என்னன்னு சொல்றீங்களா? Okay, so I'll give a very brief overview about Tailwind. Yeah. So earlier we used to have all these, CSS frameworks like Bootstrap. Like Bootstrap is very famous, where people used to style websites because Bootstrap gave them already existing classes and a way to make அதாவது ஈஸியா ஒரு வெப் பேஜை ஸ்டைல் பண்றதுக்கு ப்ரீ-ரிட்டன் கிளாஸஸ் ஆல்ரெடி எழுதி வச்ச ஸ்டைல்ஸ் ஒரு லைப்ரரி மாதிரி இருக்கும். நம்ம ஜஸ்ட் அதை ஒரு சிடிஎன் மூலயமாவோ இல்ல ஃபைல்ஸை டவுன்லோட் பண்ணி நம்ம சோர்ஸ் கோட்ல போட்டோ அதை ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து நம்மளோட அப்ளிகேஷன்ஸை கிரியேட் பண்ணலாம். பூட்ஸ்ட்ராப் லைட்டா ஓபன் பண்ணி காட்டுறாங்க, ஸோ தட் we can talk about it. So Bootstrap வந்து நிறைய வெர்ஷன்ஸ் வந்தது. Bootstrap 2, Bootstrap ஒரிஜினலி வந்து ட்விட்டர்னால கிரியேட் பண்ணப்பட்ட ஒரு அது. அதுக்கப்புறம் வந்து open source community took over it, and then it became a project of its own, and then slowly it became very popular. Bootstrap 2, Bootstrap 3 came, and now the latest version is 5. Hello, V5. So 4 came and now 5 came. Bootstrap உடைய ஸ்டாண்ட் அவுட் ஃபீச்சர், அதாவது அது என்ன பாரடைம்ல ஸ்கேலிங் அப் பண்ணுது ஆர் அது என்ன மெயினா கொடுக்கு அப்படின்னா, பூட்ஸ்ட்ராப் வந்து இனிஷியலா 12 காலம் லேஅவுட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீச்சர்ல தான் வந்து பூட்ஸ்ட்ராப் ஸ்டைல் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்துச்சு. அது ஸ்டைல் மட்டும் இல்ல, உங்களோட லேஅவுட்டை கன்வெர்ட் பண்றது அண்ட் திங்ஸ் லைக் தட். இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, பூட்ஸ்ட்ராப் வந்து பிரைமரியா என்னன்னு புஷ் பண்ணாங்க, என்ன ப்ராஜெக்ட் பிரைமரியா புஷ் பண்ணாங்கன்னா, இட் வாஸ் a framework to build responsive websites அப்படிதான் சொல்லிட்டு பூட்ஸ்ட்ராப் புஷ் பண்ணாங்க. And that's how it became popular. So if you wanted to ஒரு 2010, 12 அந்த மாதிரி டைம்ல தான் ஒரு ரெஸ்பான்சிவ் வெப்சைட் வந்து மொபைல்லையும் சரி டேப்லயும் சரி எல்லாத்தையும் வந்து அடாப்ட் ஆகி பயங்கர டிஃப்ரெண்டா அடாப்ட் ஆகி டெஸ்க்டாப்புக்கும் பெரிய பெரிய சிஸ்டம்ஸ்க்கும் அடாப்ட் ஆகி ஃப்ளூயிடா இருக்கிற மாதிரி காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக புஷ் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஃப்ரேம்வொர்க் தான் பூட்ஸ்ட்ராப். நம்மளே சிஎஸ்எஸ் எழுதுறதை விட பூட்ஸ்ட்ராப்ல இருக்கிற கிளாஸஸ் யூஸ் பண்ணி ரோஸ் காலம்ஸ் அண்ட் 12 காலம் லேஅவுட்லாம் வச்சு எழுதுனா அது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஃப்ரேம்வொர்க் தான் அது லேட்டரா இவால்வ் ஆச்சு. ஆனா பூட்ஸ்ட்ராப்னால அட்ரஸ் பண்ணாத ஒரு 1-2 இஷ்யூஸ் என்னன்னா, ஸ்டைலிங்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாகவே இருந்தது பூட்ஸ்ட்ராப்ல. அண்ட் லேட்டர் ஆன் நீங்க ப்ராக்ரஸ் ஆக ஆக நிறைய சின்ன சின்ன ஃப்ரேம்வொர்க்ஸ்லாம் சிஎஸ்எஸ் ஃப்ரேம்வொர்க்ஸ்லாம் பாப் அப் ஆக ஆரம்பிச்சு பூட்ஸ்ட்ராப்போட பாரடைம் வச்சு. அதுல ஒன் ஆஃப் த ஃப்ரேம்வொர்க்ஸ் the very first CSS frameworks to be using something called as utility classes. Utility classes என்னன்னா ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்டைல்ஸ் எல்லாமே எழுதிருப்பாங்க. இன்ஃபேக்ட் ஃபார் ரெஸ்பான்சிவ்னஸும் சரி போல்டுக்கும் சரி எல்லாத்துக்குமே ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் இது எழுதி வச்சிருப்பாங்க. அண்ட் ஜஸ்ட் அதை இம்போர்ட் பண்ணி நம்ம எழுதலாம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஹோல் ஐடியா. யூட்டிலிட்டி கிளாஸ் பேஸ்ட் ஃப்ரேம்வொர்க்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணப்பட்டுச்சு. அது பாப்புலர் ஆனதுக்கு அப்புறம் வெரி ரீசென்ட்லி about like 2 to 3 years back, right? அப்பதான் Tailwind came into the scene.
Tailwind took the idea of utility classes to the next level, where they started actually make writing CSS breeze and then creating UI வந்து ஒரு மேஜிக் மாதிரி பண்ணாங்க. And இந்த மாதிரியா? initially, yeah, you can show the, we can just take a look at the demo that these guys are doing, right? I think refresh பண்ண வந்தோம் நீங்க. Okay. Yeah, so இதுதான் basically இந்த மாதிரி இதை தானே சொல்றீங்க? This is what Tailwind does. Yeah. This is what, you know, like you can just add the utility classes directly into your markup. உங்களோட HTML markup-லயே இந்த classes add பண்ணுவாங்க. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு ஒரு தனியா ஒரு CSS ஃபைலோ இல்ல இதுவோ தேவையில்லை. நீங்க வந்து ரெஸ்பான்சிவ்னஸும் ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம், ஸ்டைல்ஸையும் ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம். இதுல எப்படி ரெஸ்பான்சிவ்னஸும் ஸ்டைல்ஸும் ஹேண்டில் பண்ண முடிஞ்சதோ இதே மாதிரி பூட்ஸ்ட்ராப்பும் அடுத்தடுத்த வெர்ஷன்ல யூட்டிலிட்டி கிளாஸஸ் அவங்களோட ஓன் வேல நிறைய இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க. அவங்களோட 12 காலம் லேஅவுட் will handle responsiveness and then this will handle styling அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் நிறைய சின்ன சின்ன யூட்டிலிட்டி கிளாஸஸ் கொண்டு வந்தாங்க. அந்த ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா இவால்வ் ஆச்சு. So this is the brief history behind Tailwind. Tailwind is actually by one of the very cool people. ஜீனியஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஏன்னா ஒரு சிம்பிளிசிட்டி டிசைன்ல கொண்டு வரதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். அண்ட் ஐ திங்க் த பீப்புள் பிஹைண்ட் Tailwind, அதோட கிரியேட்டர்ஸ் வந்து அதை நல்லாவே அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க. யார் வேணாலும் எடுத்து ஈஸியா கத்துக்கிட்டு பிக்கப் பண்ணிட்டு டக்குன்னு ஒரு நல்ல யூஐ கொடுக்க முடியும். ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லெவல் ஆஃப் சிஎஸ்எஸ் ஈக்குவலா ஒரு குட் யூஐ நம்மளால கொடுக்க முடியுங்கிற ஒரு பவரை நார்மல் டெவலப்பர்ஸ் கொடுத்ததுக்காகவே Tailwind CSSக்கு ஹேட்ஸ் ஆஃப். ஸோ அதனால அந்த இதை தான் வந்து நாங்க இப்போ எங்களோட ப்ராஜெக்டை இன்னைக்கு யூஸ். Can't hear you at all. Like totally. Now I can totally மட்டும் கேட்டுச்சு. Oh, right. I don't. I can hear you. Yeah, even my mic went sound all okay. Yeah, you go continue da. Yeah, you can continue. Right, so அவ்வளவுதான். So Tailwind யூஸ் பண்ண போறோம். So first thing we're going to be doing is so the end goal of this stream is to just have some a more visually enticing version of this particular grid itself. That is the whole goal right now. வேற எந்த கோலுமே கிடையாது, கரெக்டா? ஆமா, exactly. Right? Yeah. So I think we can get started, right? Like, so let's get into how we integrate Tailwind to create. Yeah. You start adding the Tailwind to our application. Now, adukula I will just look up for some good mocks that we can actually try to create with Tailwind for ourselves. Okay. Sure. Right. Yeah. So let's just install Tailwind, I guess. So first thing is, the Tailwind docs they have a very good resource page for installing Tailwind. So we can just follow those instructions blatant. So in the line எடுத்துக்கிறேன் ஃபுல்லா npm வழியா install Tailwind அப்படின்னு சொல்றான். ஸோ டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிக்க போறேன். ப்ராஜெக்ட்ல இருக்கேன்னா, ஸோ ஐம் கோயிங் டு yarn. நம்ம இந்த ப்ராஜெக்ட்ல yarn யூஸ் பண்றோம், அவன் npm சொல்றான். ஸோ நம்ம npm சொல்றதெல்லாம் yarn add-in போட்டுக்க போறோம், அவ்வளவுதான். And whatever he's given after -d, அப்படியே we just copy paste. Okay, so the word that -d denotes na, like அது வந்து development dependency ன்னு சொல்லுவாங்க. So more on that later, I guess. அது ஒன்று. And Krakow is a tool similar to React scripts. So basically when you do npm start or yarn start, என்ன நடக்கும்னா React scripts in a particular CLI tool is used to run your React application to make it run on localhost 3000. அதுக்கு பதிலா Krakow யூஸ் பண்ணுங்க. இட் allows some kind of customization ன்னு நினைக்கிறேன். என்ன எக்ஸாக்ட்டா எனக்கு தெரியல, பட் இட் gives some kind of allows for some customization. And அதனால தான் நமக்கு Tailwind ஸ்கிரீன்ல ரெண்டர் ஆகுது. So I'm going to install that. So yarn add Krakow. வேற என்ன பண்ணணும்? And then we need to create a krakow.config.js. So இங்க இருக்கிறத அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ண போறோம்.
Where is my code editor? Okay, here we are. So root of the project la, I'm just going to make a craco.config.js file, paste. அப்புறம் வேற என்ன பண்ணலாம்? And then we need to generate a tailwind.config.js file. அதுக்கு இந்த CLI command நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். So this should create a tailwind.config.js file. Right up. So yeah, it says tailwind config.js created. சொல்லுதா? நெக்ஸ்ட் வந்து பண்ண வேண்டியது என்னன்னா ஸோ ஓகே, அப்புறம் வேற என்ன சொல்கிறான் டாக்ல? In your tailwind.config.js file, configure the purge option. So purge optionல அவன் கொடுத்துருக்கிறது ஆல்ரெடி காப்போம். ஓகே, ஸோ இது இல்லாமல் கடைசி ஸ்டெப் என்னன்னா டெய்ல்விண்டோட பேஸ் ஸ்டைல்ஸை நம்ம யூஸ் கரெக்டா. ஸோ ஃபார் தேட் வி ஜஸ்ட் நீட் டு காப்பி திஸ். இங்கே அவன் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கதை காப்பி பண்ணிக்கிட்டு எஸ்ஆர்சிக்குள்ளே index.cssக்குள்ளே டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருக்கிறதெல்லாம் தூக்கிட்டு அதுக்கு மேலே வி ஜஸ்ட் நீட் டு பேஸ்ட் திஸ். அவ்வளோதான். ஸோ ஐ திங்க் இப்போது வந்து டெய்ல்விண்ட் வந்து நம்ம ப்ராஜெக்டில் கன்ஃபிகர் பண்ணியாச்சு அப்படின்னு. ஸோ நவ் ஐ வில் சர்வரை ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இங்கே ஏன் ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டு டேர்மில் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். பார்க்கலாம். இங்கே ஸ்டைலிங்லாம் இப்போ கேவலமாக இருக்கும். இப்போது கிரிட்டே இல்லாத மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன், பார்த்தா இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஏதாவது டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன். மேபி ஏதாவது இருக்கலாம். டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சா சும்மா எங்கேயாவது ஒரு பி டேக் மட்டும் போட்டு பட்டனுக்கு மேலே ஒரு பி டேக் போடுறேன். VS Code ஆட்டோ கம்ப்ளீட் பண்ண மாட்டேங்குது எனக்கு. ரேண்டம் டெக்ஸ்ட்டுக்கு போயிட்டு class name is equal to text red 600. இப்படி கொடுத்தா no, Tailwind is not integrated into our file yet. So in the class, so bootstrap class mari Tailwind has utility classes, correct? Text red, so text and whatever text is inside this element, make it red with weight வந்து அந்த color weightage வந்து 600 அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறோம். It still doesn't work, so let's see what we did wrong. index.css import ஆகுதான்னு செக் பண்ணணும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட். index.css import ஆகுது. Okay. One minute. வெறுப்பே இது app.css தேவையில்லை. What happened? Okay, close. இதுதான் நான் மதியானம் பாடின பாட்டு. என்ன பாட்டு இது? மறந்துட்டேன். Yes, I think it worked. Or no, or maybe it did not. I am not sure. Why did the inline CSS go to the side? அப்படி இருக்க கூடாது. பொறுமையா பார்த்து figure out பண்ணு, because I think figuring out errors is a major part of the show. But சீக்கிரம் figure out பண்ணிடு. அதான் மேட்ரு. இருங்க, இல்லையே சி இதுதானே கிளாஸ் டெக்ஸ்ட் த்ரெட் 500 இந்த அதையும் செக் பண்ணிடுறேன். ஸோ இதை எப்படி செக் பண்ணுறோம் அப்படின்னு Tailwind CSS டாக்ஸ் போயிட்டு டெக்ஸ்ட்டு கலர்
இதுல போனா text black இருக்கு, text white, text gray, text thread 600. That is a class, that is a valid class. கரெக்டா தான் கொடுத்திருக்கேன். Okay. Am I doing anything wrong here? I'm going to delete this because I'm not using this anymore. Move to trash. Index.css வரும்போது இந்த மூணு இது கொடுத்திருக்கேன். And index.jsல index.css is being used. app.jsல app.css நான் தூக்கிட்டேன். So அதனால தான் வந்து it went to the left. Okay, sure. But it doesn't explain why. It still doesn't explain why this thing is not working though. Server yarn start. I think I know what I didn't do. So package.json la I have to replace React scripts with Krakow. Krakow install பண்ணா மட்டும் பத்தாது. I have to Krakow. Right? So now if I restart the server, it should work. And it did work. And இப்போ காமெடியா இருக்கு. சொன்ன மாதிரி காமெடியா இருக்கா? பட்டன் கூட பட்டன் மாதிரி இல்ல, ஏதோ டெக்ஸ்ட் மாதிரி இருக்கு. So this is start from scratch, you know, like adding the styles to this data. எடிட் பண்ண முடியுதாடா? அதெல்லாம் செக் பண்ணி பாரு. working இருக்கா? It's working fine. Working? Yeah, it's working fine. Let's spend next 10 minutes discussing about the overall UI, what we can give to this. Right? Yeah, sure. Because actually, people எங்ககிட்ட வந்து ஒரு மார்க் இல்லை. யூஸ்வலா வந்து ஒரு டிசைனர்ஸ் வந்து எல்லாமே அழகா டிசைன் பண்ணி இந்த மாதிரி தான்ப்பா இருக்கணும் அப்படின்னு கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் மார்க்அப். அந்த மார்க்அப் பார்த்து நம்ம இப்படிதான் இருக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை பார்த்து நம்ம கேட்ட மாதிரி பண்ணுவோம் யூஸ்வலா. பட் நம்ம கிட்ட அது இல்லை, ஏன்னா நம்ம கிட்ட டிசைனரே இல்லை. நீங்க டிசைனரா இருக்கீங்க, இல்லை எங்களோட அடுத்த லைவ் ஸ்ட்ரீம்ல வர ஆப்ஸ் எல்லாம் நீங்க டிசைன் பண்ண போறீங்க, இல்லை ஐடியாஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா வெரி மச் வெல்கம். ப்ளீஸ் கெட் இன் டச் with us via our Instagram page or Twitter page, and then we'll be more than happy to get you featured here. உங்க ஆப் நீங்க பண்ணிருக்க மார்க்அப்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டோடைப்ஸ் எல்லாம் நாங்க வந்து we can give life to it and show to other people. So that is one thing we would love to do. So now that இப்போ Tailwind ஆட் பண்ணிட்டதுனால நாங்க வந்து என்ன பண்ண போறோங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணிப்போம். ஒரு ஓவரால், ஏன்னா எங்களுக்கே தெரியாது. நாங்க ரெண்டு பேரும் பேசி ஒன்னு ரெண்டு டிசைன்ஸ் எல்லாம் பார்த்து இப்படி பண்ணலாம் பண்ணி கடைசியில அது எப்படி வருது அப்படிங்கிறத we'll see, we'll take a look at it finally. So that is what I have in mind. Okay, so first things first, whatever I have, I'm gonna just open all of those and then I'm gonna share my screen now. Yeah. I think sharing screen is konjam making it slow, but let me try. And yeah. So my screen should be visible. Yep, we can see the screen now. Perfect. Okay, fine. So I'm going to try and show most of the designs, whatever I'm able to show up. Okay, so the clarity. Text. So, yeah, I can see the designs now. So I can see the yeah, most of the designs பத்தி இத பேசுறதுனால தான் I'm going to stick to this. Yeah, so I'm going to open my, hopefully I do, guys don't find something.
ஸ்லோ ஆயிடுச்சு பத்தியா, பல்லாம் சுத்துது. எங்க சுத்துது? ஓ அந்த பீச் பால். ஓகே. அந்த வேலை எதுவும் பயப்படுற மாதிரி எதுவும் இல்லை. இப்போ வந்துச்சு. You don't have content. One second. I'll just take everything that I have. Sort by date added. I don't know where these things got saved. என்ன தேடுறீங்க? What are you looking for? I downloaded a bunch of stuff. I'm not able to see. Right, they're on the desktop. Great. Chrome downloads to your desktop. Okay, that is weird. I don't know why that does. Okay, so I'm gonna list the high level thing. So the simplest form of Sudoku is this, right? Yeah. So I want to start with defining our basic requirements in this. Maybe you can note them down separately. Whatever you understand, but I'm gonna say. So high level, we are gonna have to show these grid lines. So that's the first, first requirement. Ability to show these inner grid lines is going to be the key, and we'll have to show, these two lines, 1, 2, and 1, 2 horizontally. It's okay if we don't show in the mari double lines border photo. I think it's dark show. Yes, dark. Those are the first two main things. And you can also write requirements like all the cells needs to be closer together. They need to be, like side by side. X needs to be aligned in the middle. There needs to be enough padding around cell. Text around the text, so that proper visible. It doesn't look very cramped. Right? Those are the most basic requirements that we can understand from designing a Sudoku grid. Right? And plainer, you can put the numbers. Okay? That is one thing. And the other thing I had to show was this. Okay? Here, there are a couple of things we can get from this design. What I will do is I'll just put them side by side so that we can see what these things do. Right? Okay. So in this one, what's happening is already with the இது வந்து ஒரு கலர்லயும் whatever we are typing வந்து இன்னொரு கலர்லயும் இருக்கு. ஓகேவா? சோ நம்ம வந்து அத பெருசா டிஃபரன்ஷியேட் டிசேபிள்ட் மாதிரி பண்ணி நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் நம்ம அவுட்புட்ல. ரைட்? I think one good thing to remember is we can just do stark color differences between the two. Like one is going to be completely black, and others could be a blue or green or red or yellow based on whatever tailwind color we want to choose. And don't worry about the notes feature that is there in this for right now. I think it's a very advanced feature we can add later as we go. Okay? That is that. Next thing that what we can learn from this is I'm just kind of looking where stands out in this. So idhula enna pannirukanga, they have done something like cell highlighting or okay, they have done this is called as number highlighting. So 2 click panna எங்கெங்கெல்லாம் 2 இருக்கோ அதெல்லாமே ஹைலைட் ஆகுற ஃபீச்சர் இது. So let's not get into that. Probably advanced episodes we can have. Sure. So we have again recalling. Idhula வந்து ஒரு basic set of things that we have defined, and idhula வந்து what we can learn is we can have 2 sets of colors, and background color also it can be changed. அதுதான் வந்து we are going to see in our third image. Got it. Okay, sure. எல்லாத்தையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணி ஒண்ணா பண்ண போறோம். கரெக்ட்டா?
I just want to bring all of this together so that we build our own version, not just whatever these people have already built. So Right. this image, I want to give some more context about this image, right? This is from a particular Sudoku application called as Good Sudoku. Good Sudoku is available on Android and iOS, and it is one of the very well designed applications in a Good Sudoku. So I enjoyed playing in that, and other advanced game features. You will have lives doing a grammar, you will have lives, and input is very easy. Just to click on input highlighting features, note features, hint features, like பயங்கரமா நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும். ஆனா உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட யூஐ வந்து செம கிளீனா செம டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இல்லாம யூஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு யூஐ பண்ணிருப்பாங்க. ஐ திங்க் தட் இஸ் அகைன் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி சைன் ஆஃப் அ வெரி குட் டிசைன். சிம்பிளிஃபைங் இஸ் வெரி ஹார்ட் இன் டிசைனிங். So what in the good Sudoku, there are a couple of things that we can take. That is already existing cells, other question like cells have a very grayish background which says they cannot be edited. So now if disabled we can add those kind of grayish stuff, so that very obvious that we don't have. So that is actually missing in this particular second image that we have here. இதுல ஆல்ரெடி கொஸ்டின்ல இருக்கிறதுக்கு ஒயிட் தான் கொடுத்திருக்காங்க, ஜஸ்ட் கலர் மட்டும் தான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அடுத்த இது பாத்தீங்கன்னா குட் சுடோக்குல இன்னொரு விஷயம்னா ஸ்டேட்ஸ் என்னன்னா ஃபோக்கஸ் ஆயிருக்கும் போது ஒரு இதுக்கு ஒரு கலர் கொடுக்குறது. ஐ திங்க் தட் இஸ் அ குட் ஐடியா. லைக் வென் யூ ஆர் ஃபோக்கஸிங் ஆன் அ பர்டிகுலர் செல், அதோட பேக்ரவுண்ட் கலரோ இல்ல அதை சுத்தி இருக்கிற பார்டர் கலரோ highlight பண்ணி செப்பரேட்டா கொடுக்கும்போது I think that will also give some kind of like focus and ease of use for the users. So அது we can take from good Sudoku. And what else we can do? I have another suggestion in the மாதிரி good Sudoku இந்த மூணுத்துல இல்லாதது இன்னொன்னு என்னன்னா I want rounded borders for the entire இது. For the entire board, we could have rounded corners. So 4 and in the empty cell, in the top right cell and top bottom left cell, எல்லாத்துக்கும் rounded corners. I think that will look good in terms of இது. And how we are going to achieve that also a good பார்த்தா different எப்படி அச்சீவ் பண்ண போறோம், ஏன்னா தனித்தனி செல்லா டிஃபைன் பண்றோமா இல்ல எப்படி பண்ண போறோம், என்ன லிங்க்ல கொடுக்க போறோம். So this is the overall requirements I think we can start with in styling this particular Sudoku, right? Okay. And restart button la kuda nama indha mari side la kuda vechikalam, right? And for mobile devices they could come in the bottom andha mari maathalam venuna. So these are optional stuff that we can actually do. Yeah, so I'm done actually. This is the requirements we can start with. Okay. So let me summarize. I have a question, Ferran. Either start பண்ணலாமா or do you want to take a look at dribble designs and go அடிச்சு விடுவோமா? முடிவு பண்ணியாச்சு. அதுவும் நீ நைட்டு ஓகேயா பண்றது அது ஹார்ட் கோரா பண்ணுவோம். Dribble is actually ஒரு நல்ல சைட் ஃபார் டிசைனர்ஸ். டிசைனர்ஸ்க்கு ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ட்ரிபிளை பத்தி. நான் டெவலப்பர்ஸ் சொல்றேன், நீங்க ஏதாவது நல்ல டிசைன்ஸ்லாம் உங்க அப்ளிகேஷனுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்க இங்க இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம், இல்ல அந்த டிசைனர்ஸை கான்டாக்ட் பண்ணி அப்ரிஷியேட் பண்ணி அவங்க கிட்ட பேசி கூட இது வாங்கிக்கலாம். இல்ல ஒரு நல்ல டிசைனரா நீங்களே ஆகணும், நான் ஓரளவுக்கு பண்றப்பா இப்போ, ஆனா இதை விட கொஞ்சம் லெவல் பெட்டரா பண்ணணும்னா இங்க இருந்து நிறைய கத்துக்கலாம். நான் இங்க இருந்து நிறைய டிசைன்ஸ் எல்லாம் சுட்டிருக்கேன், நான் இங்க கன்ஃபெஷன் பண்ணிடுறேன். எனக்கு வேற வழி தெரியல ஆத்தா. எனக்கு வேற வழியே தெரியல ஆத்தா. இதுல இருக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப கேம், அதாவது ஒரு கேம் ஃபீல்ட்ல இருக்கு. பார்க்கலாம் எதெல்லாம் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதே ஆண்ட்ராய்டு ஆப்ல டிப்ளாய் பண்ணனா பண்ணிக்கலாம். டோன்ட் வரி.
So this is what I was talking about, right? இதுதான் வந்து அந்த rounded borders be a good idea அப்படின்னு thinking. So one thing I'm noticing in all of these applications is that they have number input. Yeah. This thing. Correct. They have number input. Do Mostly you want that? Mobile devices, they make a lot of sense. And I mean, you can even have it in the web for accessibility purposes. Let's say someone is not able to use keyboard, they are using only mouse. Definitely, I think it's a good idea to add this. So yeah, the timer லாம் கூட நம்ம பொறுமையா we can include, right? How much time? அதெல்லாமே நிறைய advanced features இருக்கு இந்த app building. Right. So rounded corners நல்லா இருக்கு. Cell highlighting, row highlighting பண்ணிருக்காங்க இதுல. Cell click பண்ண உடனே cell highlight ஆகுது. Plus அது இருக்க row and column லைட்டா highlight பண்றாங்க. நீங்க செகண்ட் காட்டுனீங்கல்ல ஒரு செகண்ட் இமேஜ் அதுலயும் வந்து கிரிட் ரோ ஹைலைட்டிங்லாம் இருந்துச்சு. இதுதானே இதுல வந்து இது வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்ட். என்னன்னா 2 இருக்கிற ரோ காலம் and then எங்க see 2 இங்க கிளிக் பண்ணிருக்கான். சோ இந்த ரோ இந்த காலம் இந்த செல் ஹைலைட் ஆயிடுச்சு. அது இல்லாம வேற எங்கெங்கெல்லாம் 2 இன்புட் ஆயிருக்கோ அத கிரேல ஹைலைட் பண்ணிட்டு எங்கெங்கெல்லாம் நோட்ஸ்ல இருக்கோ அதெல்லாம் கோல்ட்ல ஹைலைட் பண்ணிருக்கான். So it's a very complicated highlighting mechanism that they have used. I think it's better not to start with that. Okay. Anything. This is a great way to think about. ரவுண்ட் எல்லாம் போட்டுருக்கா. நல்லா இருக்கு. கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கேயே கிளிக் பண்ணிடலாம். ஆக்சுவலா உனக்கு என்ன இன்புட் வேணுங்கிறது instead of going back to a keypad, something like this, right? On screen la keypad கொடுத்தாலும் I think this is much more intuitive for web where you have a mouse that can be used and then கீழ இருக்க touchpad can be used for Android devices. I want to learn how you make that circle come, and it has clickable elements in it. That's pretty neat, actually. I want to get to that level of CSS. It's pretty hard to get there. It's not pretty hard, but it takes a lot of practice. That I agree. But still, I'm gonna just update கொஞ்சம் என்ன சொல்றது bookmark this stuff so that we can visit this later on. Maybe advanced styling பண்ணும்போது we can just take a look. So we'll make one video where we just do that round thing for this. நல்லா கிளிக் பண்ணா ஒரு பட்டன் கிளிக் பண்ணா சுத்தி வந்து இன்புட் எலிமெண்ட்ஸ் வரணும். That's a nice this thing. அத பண்ணிட்டா நான் என்ன வேணா டெவலப் டிசைன் பண்ணுவது ஒரு இது அவ்வளவுதான். I already have an account, but it's annoying me. Right, I lost that page because for some reason Dribble decided to push me out. Okay. I think this is also very clean. They're trying to sign me again. It's acting up. I don't know why it is acting up. Incognito? No? I think open link in incognito. I think it goes directly to sign up. I don't know why. Okay. I am already signed in. Why is it that way? Sorry, guys. Dribble போய் கிராஷ் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். ஸ்ட்ரீம் பண்ணும்போது அங்க இருக்கிற வியூவர்ஸ் தப்பா யூஸ் பண்ணா கேஸ்லாம் பாயும். நீங்க இப்போ நியூஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் யாரை பத்தி பேசுறேன்னு. நான் இல்லப்பா, நான் அது சொல்லப்பா. மனுஷங்க வியூவர்ஸ், நான் வந்து ஒரு வேகத்துல பேசிட்டேன். Okay, I think this is also pretty clean and pretty neat. It almost incorporates everything that we talked about in Nanikrana. What do you say? It highlights the numbers on all direction, all these things.
This is pretty simple. Like I don't mind doing this. What do you think? I think we'll take this one. சிம்பிள்னா பார்க்கும்போது சிம்பிள், பண்றதுக்கு சிம்பிள் சொல்ல. அதான் சொல்றேன்ல. டிஃபரன்ஸ் ஏன்னா நம்ம இது வரைக்கும் டிசைன் பண்ண எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் ஓரளவுக்கு இதுல ஆல்ரெடி இருக்கு. ஓகே, so we'll use this same color theme follow பண்ணிக்கலாம். Simplicity sake, right? All the indigo, pink and purple, whatever is available, we use the same color theme and then try to build something like this, sure. Right? And then we'll just do this. Yeah, we found out our design guys. பாருங்க, நம்ம ஒரு மைண்ட்ல வச்சிட்டு இதே மாதிரி தேடிட்டே வந்தோம்னா அந்த மாதிரி அமைஞ்சிரும். வச்சு நம்ம அப்படியே போக வேண்டியதுதான். இதுவே 1 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. Very sorry. I think it's going to be a pretty long stream. நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா please do continue and watch us. There is also இன்னொரு ஐடியா பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி help us out. இந்த என்டையர் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு அதை கட் பண்ணி ஹைலைட்ஸ் எல்லாம் மட்டும் ஒன்னா சேர்த்து ஒரு வீடியோவா போடலாம்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். ஸோ அதை யூ திங்க் தட் இஸ் a குட் ஐடியா அப்படின்னா கீழே கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. நாங்க உங்க ரெஸ்பான்ஸ் வச்சு அதை செய்யறோம். அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நாங்க இங்க வந்து நிறைய செட்டப்ஸ் எல்லாம் பண்றோம். ஏன்னா எவ்ரி டைம் புது வியூவர்ஸ் வந்து எங்களை பார்க்கறதுக்காக நிறைய பேர் வராங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ரெலவெண்டா இருக்கணுங்கிறதுக்காக நாங்க இதை பண்றோம். இல்ல இதெல்லாம் எங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அப்படின்னு நீங்க எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா அதையும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. நாங்க வந்து செட்டப் கூட ரெடியா வரோம். ஸோ தட் நாங்க அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இதுவும் நான் உங்ககிட்ட இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். இப்போ நான் லெட்ஸ் கெட் பேக் டு திஸ். ஃபெரான், நான் இதை வந்து உனக்கு சேவ் பண்ணி அப்படியே உனக்கு அனுப்புறேன். ஓகேவா? டிஸ்கார்ட்ல நீ வந்து அதை சைட்ல வச்சுட்டு அப்படியே ரெஃபர் பண்ணி ட்ரை ஆடிங் ஸ்டப். அவ்வளவுதான். இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃப்ரண்ட் எண்ட் டெவலப்பர் ஆயிட்டேன். நீ ஃப்ரண்ட் எண்ட் டெவலப்பர் தான்டா, என்ன ஆயிட்டேங்கற? பேக் எண்ட்ல நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல ஏதோ தட்டி முட்டி இதாயிட்டு இருந்தேன். சரி, ஓகே. So a shout out to Olivia Angon. Yeah, who has actually designed this for us. Olivia, we are taking the she's from Indonesia. This person is from Indonesia actually. So she has a lot of good designs, good clean designs, I see. So you can go follow her, give her thumbs up for all her designs. Olivia, we're just using your design. We'll reach out to you and we really like it, so we're just taking it for now. And we'll also give you a shout out in our following videos. Thank you so much. Right. Thanks, Abba. நீங்க ஆட் பண்ணுங்க. Can you not send it to me via restream? It's not possible. Never mind. Not at all. Okay, guys, I'm gonna close my stuff. Ferran, you can take off my screen sharing. Yeah. So I'm gonna send this Zoom number on the right up behind it. And Ferran is going to take over. அவர் வந்து ஃபெரான் பத்தி சொல்லணும்னா அவன் வந்து ஒரு Tailwindcss wizard. ஓகேவா? எனிதிங் that you நீங்க நினைக்கிறத அப்படியே செய்யலாம். அது நீங்க ஸ்ட்ரீம்ங்கறதால கம்முனு இருக்கு. வந்துட்டீங்களா? Yeah, I should have got it, man. ஒரு பாரபட்சம் பார்க்கறது இல்ல. சரி, ஓகே. Yeah, oh, I'm not sharing my screen yet. Hold on. Save image. Save. Okay. So where is my browser? I'm sharing. I'm here. Can you guys see my screen? Yeah, perfect. Okay. So first thing I'm going to do is I'm going to have my editor here. I'm going to put this to one corner. You know, this corner.
this in the other corner. Yeah. So we want this design, huh? Yeah, we want to have this particular design. Maybe you can just zoom in on the inner part alone, like the board part alone, because Zoom in on the what? zoom in on the board part alone. Yeah. Yeah. Um, Yeah. So இப்போ இத இங்க நீங்க லெஃப்ட் சைடுல பாக்குறத ரைட் சைடுக்கு நம்ம எப்படி பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ரீமா இருக்கு. ரைட்ல பாக்குறது லெஃப்ட்ல போடணும். சாரி, ரைட்ல பாக்குறது லெஃப்ட்ல போடுறோம், ஆனா லெஃப்ட்ல இருக்கிறது ரைட் சைடா மாறிடும். அப்படி சரி, ஓகே. அவ்வளவு நம்பிக்கை. முதல்ல போண்டா, அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாம். பதினோரு மணிக்கு வந்து ஏன்டா இப்படி சாவடிக்கிறீங்கன்னு நினைப்பாங்க. பரவாயில்ல பாத்துக்கலாம். நம்மள பார்க்காம யார பார்க்க போறாங்க எல்லாரும். வியூவர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீம்ல லைவா வர முடியல அப்படின்னு நிறைய பேர் எங்களுக்கு டிஎம் பண்ணியிருந்தீங்க. இட்ஸ் ஓகே, ஆல் த லைவ் ஸ்ட்ரீம்ஸ் வில் பி பார்ட் ஆஃப் அவர் சேனல். நாங்க அனலிட்டிக்ஸ் செக் பண்ணும்போது நிறைய பேர் அப்புறம் வந்துதான் அதை பார்க்கறீங்க. இட் இஸ் ரியலி வார்ம்ஸ் அவர் ஹார்ட். வெரி தேங்க்ஃபுல் டு ஆல் ஆஃப் தோஸ் சோல்ஸ். யாரெல்லாம் வந்து பாக்குறீங்களோ ரொம்ப நன்றி. நீங்க கொடுக்குற சப்போர்ட்டுக்கும் ஆதரவுக்கும் ரெண்டும் ஒண்ணுதான், பட் நான் அதிகமா சொல்றேன், ரெண்டும் ஒண்ணுதான். அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. கண்டினியூ. நான் இதெல்லாம் உண்மை, ஓகேயா? உண்மை, அவ்வளவுதான். ஓகே, நான் வந்து ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ வாண்ட் டு டூ இஸ் இந்த ஸ்க்ரீனை ஃபர்ஸ்ட் மினிமைஸ் பண்ணி போடணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கோட் எடிட்டர் இங்கே இருக்கா, இதை வந்து பெருசு பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ இப்போ எங்கடா கோட் எடிட்டரை பெருசு பண்ணா இதுக்கான போயிடுது, நீ வாங்க. ஸோ இதை வந்துட்டு ஐ வாண்ட் இந்த நம்பர் செல்ஸுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன், நான் இந்த மாதிரி பார்டரு எல்லாம் கொஞ்சம் கொடுத்து அதை கொஞ்சம் டீசெண்டாக ஆக்க போறேன். ஓகேயா? ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தா ஈச் செல் ஹேஸ் அ குட் அமௌண்ட் ஆஃப் பேடிங். நம்பரை சுற்றி there's a good amount of padding, and if we look at it closely, all of these things have no margin between them, right? Like there's no margin. The padding is for the number. There's no margin in between each cell. So let's first do that. So I'm going to inline styling தூக்க போறேன். It's not useful anyways. So I'm going to add a class. So Tailwind allows a lot of classes. So first thing I'm going to do is I'm going to give a p4 அப்படின்னு சும்மா கொடுக்க போறேன், and I'm going to give it a border. So let's see இப்போ எப்படி இருக்கு. பயங்கரமா இருக்கோ, நான் டைப் படிக்க முடியுதா? என்ன ரெக்டாங்கிள் ஆயிடுச்சு எல்லாம். Oh, it's big. This is because an input is generally rectangular in size. I guess that is why. Okay. நம்ம inline style எடுத்துட்டோம்ல, அதனால அப்படி. Yeah. We'll start with that problem. What is the equivalent of making that inline style in நம்மளோட Tailwind? Yeah, so it's like h. What was the? So we want to make it bigger anyways, right? So height and width should be equal. So I'm just going to give h10 and w10 will adjust appropriately. Okay, so we have a grid, but the problem is that the problem is basically. Probably should we go for one size higher or something? Yeah, I think cell size if we increase to 12 REM. So this idellame REMs கணக்குல தானே? Yep. So yeah, it looks much better right now, right? Correct? Okay, perfect. So next thing we want to do is okay, I'm gonna make this centered because it kind of annoys me that it's not centered, right? அதுக்கு வந்துட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன், I'm gonna come to the main div which houses the grid, right? I'm just gonna come here and grid கொடுத்துட்டு grid class யூஸ் பண்ணிட்டு place
items center அப்படின்னு நான் கொடுத்தேன்னா it should center it on screen. Okay, yeah. And to make sure it's centered in the screen, like vertically also, the reason it's not centered vertically is because the main div occupies only and the items எவ்வளோ ஸ்பேஸ் எடுக்குதோ அவ்வளோ ஸ்பேஸ் தான் எடுக்குது. பட் இப்போ நான் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் எடுத்துக்க சொன்னேன்னா அதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக சென்டர் ஆகிடும். Yeah, so in the mari aayidchu, but now what we need to do is we need to make this into one single unit such that it doesn't split, which this is not something I want. So my first thing is instead of ipo namme inga div kuduthu pannirkomla, so instead of using divs, can we use the CSS, the Tailwind equivalent for grids? So grid calls 3 இப்படி கொடுப்போம்ல. Hello? Okay. Yeah. I'm thinking about it. Yeah. So that would require a little bit of logic change here. Okay, maybe I can come to that later, right? I can finish that kadasiya. So I'm just going to remove this particular class. We'll finish the other styling components and come back to that final. Okay. Sure. I'll add it அது வந்து documentation பார்த்து அதை நம்ம implement பண்ற மாதிரி we can add. Yeah. I'll just add it to do. அதான சொல்றீங்க? Yeah. To do would be to center in screen, change use Tailwind grid classes, right? இப்போ center in screen இதிலே பண்ணாங்க. You give MX auto, wouldn't it center? I think it would, but that only accomplish that horizontal. Vertically will add some padding or something. So that won't be responsive, right? That is the only worried about. Right. Got it. So we'll do it proper way. Yeah, even MX auto doesn't work, so I'll have to give proper values, I guess. Sorry, but we'll get back to this later. Yeah. So my screen is visible, right? Like. Yeah. Okay, great. So next thing we need to do is this. Okay, let me come back to the mark. Okay, I'm going to round these edges, right? How do I round the edges? Does border rounded LG கொடுத்து பாக்குறேன். மதிச்சுதா? மதிக்கலல்ல, இந்த டிவ்வே கிடையாது, தப்பான டிவ்ல போட்டிருக்கேன். So I'm gonna come here. In the name is equal to rounded LG கொடுத்தேனா I think Ferran, why don't we add a border color so that we border width and then add rounded thing so that we will know whether it's happening or not. Why is this? Oh, it's a div. It's taking up the whole thing. Inline block. Yeah, it is being rounded. But it's being rounded for every row. Yeah, so the number cell isn't being rounded. Right? See, the cell is a square component, right? So the div is getting rounded. The div has this thing, but the number cell. So we'll have to, and the corner pieces when I is 0 and I is 0 and j is 0. When and the conditional we'll have to write logic to round it. Why can't we just round it like a wrapper put round panna mudiyadha? So this div is currently the wrapper, right? You can, that is the wrapper for every row. This is, oh yeah. So inge number, so inge dana first kuduthu paathom. Class name is, I'll just move this particular, I'll just move these classes.
up here. I'll move these here. Now I come here and path thing yeah, so இது overall இது and இதுக்கும் inline block தரேன். Wait பண்ணுங்க. Inline block and one more thing that I want to do is I just want to wrap this on a higher div. Just move the restart button just outside of this. Right. I want to move you inga. Right. Okay, so I want to do an inline block. It's done already. Okay, why is it not taking only the content? எல்லாமே எடுக்குது ஏன்? Hold on. Border green 400. இது இப்படி எடுக்குதா? So why is this not? Holy, what? So that's because of inline block. Right. So how do you combat this? என்ன பண்ணலாம்? So let's take a step back, right? இப்போ why don't you try reimagining the entire grid layout itself? I'm pretty sure this won't be a problem if we go for the grid, if we just redefine this grid layout. Okay, so what is a grid layout? Like for me and the viewers, like what is a grid layout and explain it to us. A grid layout is basically when you say, what I mean by grid layout is basically when I say there should be 9 columns and I say 9 rows, right? So when you do, when you define them very specifically like that, if you define them very specifically like that, everything just falls into place in using CSS. Right. So let's do that. Yeah, but I'm also thinking about how we would change this, because if we did that, right, if I just say grid has 9 columns, we wouldn't have to do any of this. It would just be a linear this thing. So div நம்மளுக்கு போட்டுருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. But logic change பண்ணாம பண்ணனும்னா எப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். So okay, I'll add an inline block here. And everything is going like this. I'll just enable grid here. What is happening? Let me comment this out proper and let me write it on my own. Okay. Because it's like you're doing a lot of stuff at the same time. You understand, but keep up on a customer. Yeah. So first thing I want to do, I want to wrap everything in one div. The div class name is equal to a grid and it's going to have 9 columns. Yeah. Right. And I just want to test something. Array of 9 with the 9 elements namukku. I want to test array of I want to give 18. இப்படிதானே syntax மறந்துட்டேன் எனக்கு JavaScriptல. I want to declare an empty array of 18. அதுக்கு இதுதானே syntax? I think that should work. Okay, let me just quickly test that as well. So I'm gonna node array of 10 kudutana 10 empty items. Yes, this is what I want. Right. So array of 18 dot map, the element we are going to say or div of everything I want a div. Class name is equal to h
10 W 10 BG red 500 some MX2. Let's see how this works. Why did it not work? எம்டியா இருக்குல்லடா, ஏதாவது டிஸ்ப்ளே பண்ணு. எது? ஓ பட் நான் ஹைட் 10 W10 கொடுத்துருக்கேனே. You're telling me to just put something inside. Yeah. This is not in the DOM. கரெக்டாக தான் நான் வச்சிருக்கேன். ரீஸ்டார்ட்டுக்கு மேலே தான் வச்சிருக்கேன். Okay, let me. சர்வர் வேணா ரீஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கறியா? நான் வேணா சுடோக்கு அந்த ஸ்டேட்லேயே 81 ஐட்டம்ஸ் இருக்கும்ல. யா என்ன நடக்குது? லேட்டா வருது. ஏன் இவ்வளோ லேட்டா இருக்கு? Can you go back to the array thing? I don't know which one is running now. No, I'll just restart. Yarn start பண்ணோம்னா at this point this is just weird. Okay, இதுதான் நடக்குது. But there are 81 elements here. Array of, give me a number, no? Like proper. Give some 5 or 2, something like that. Okay, 5. I'm giving 5. This class shouldn't have mattered, but I'm just taking it out. Is it running for you? Like உங்களுக்கு உங்க ஸ்கிரீன்ல வருதா? I can't see your output. I didn't give permissions for the browser. It's kind of slowing me down. But I can see your code. You can see my code. Okay. No, this is supposed to work, right? Why is this now working? Hey, பரவாயில்ல. அரேல வந்து just put some அரேவே output பண்ணுன்ற. Just put an array, put 1 2 3 4 5 and then just do it. That's it. Yeah, இப்போ வருது. Okay. I think empty elements வந்து அது எடுத்துக்காத map. I don't know. Okay, maybe could. But then even then அப்படி பார்த்தோம்னா சுடோக்கு ஸ்டேட் எடுக்கணும்ல. It's not empty, right? அது எடுத்துச்சே ஃபுல்லா. இல்லையே, it has 81 elements இப்போ சுடோக்கு ஸ்டேட்ல. 81. அது கொஞ்சம் மட்டும் தான் டிஸ்ப்ளே பண்ணுதா? Yeah, why is that? That is not right, la. கோட் ஒரு வாட்டி பாருங்க. நான் அத தப்பா கிப்பா ஏதாவது எழுதிருக்கேனா? Just looks right. Once again, I'm following you. I'll stop following you. அது வேற நீ ஸ்க்ரால் பண்ணா எனக்கு ஸ்க்ரால். Okay. Unfollow participant, yes. Sudoku state BG red. Oh, now I know why. Sudoku state has 9 elements, right?
9 arrays. Oh, right. Yeah. Makes sense. Code doesn't lie. அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சுடோக்கு ஸ்டேட் ஸ்கிரீன்ல ஒரு வாட்டி காட்டிடு. லாக் பண்ணியா? சுடோக்கு ஸ்டேட் இஸ் பேசிக்கலி அந்த ஃபைல். இதுதானே சொல்றீங்க? இதுதான் சுடோக்கு ஸ்டேட். Just explain like why we have. And the issue is because so this is 9 arrays இல்லையா? array.map னு கொடுத்தனா first இத பாக்கு as a whole unit பாக்கும். next இது பாக்கும். next third line பாக்கும். next fourth line பாக்கும். so அதனால 9 boxes வந்திருக்கு நமக்கு. so if we wanted 81 boxes we would have had to do array அந்த .mapக்கு இன்னொரு .map போட்டு அந்த மாதிரி பண்ற மாதிரி இருந்திருக்கும். ஒரு டபுள் லூப் போட்டு ஒரு எலிமெண்ட்டை ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்திருக்கும். ஹவ் யூ வுட் டு C++ ஜாவாஸ் எல்லாத்துலேயும் வந்து ஃபார்லாம் போட்டு பண்ணுவோம்ல, மேட்ரிக்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணியிருக்கணும் பேசிக்லி. மேக் சென்ஸ். ஓகே, ஸோ MX2 கொடுக்குறேன். இங்கே வந்துட்டு ஐம் கோனா கிவ் கிரிட்டு கால்ஸ் 9 கொடுக்குறேன். ஓகேயா? So now we have 1 2 3 4 5 6. Okay, that it makes sense now. Okay, sure. Now the next thing I'm going to do here is இதையே வந்து return e dot. கொஞ்சம் எழுதுறது கஷ்டமா இருக்கும், பட் இதை வந்து I'll just rewrite ப்ராப்பரா. நெஸ்ட் பண்ண முடியும் மேப். புரியல. டெஸ்ட் பண்ண முடியும் மேப். இல்ல டெஸ்ட் பண்ணல. ஸோ இங்கே if I can get those divs to render properly, I'll just replace it with number input. So that would essentially be the same logic as கீழே தான். I just want to rewrite it properly. வேற எதுவும் இல்லை. And Sudoku state e dot e வேணாம். I'm going to call this array. It returns array.map. Ask you one question. After you do this, I have a question. In Vikram Vedha show, I have to ask you a question. I have to confuse you. அதெல்லாம் பண்ணோம்ல. So I'll ask you. Confuse பண்ண முடிவு பண்ணிட்டீங்க. சரி வாங்க பார்த்துக்கலாம். சரி, நம்பர் இருக்கா? So I'm just going to make a div. $10 BG red -500 அப்படின்னு போட்டோம்னா, ஸோ யா, ஸோ MYயும் கொடுக்கணுமா? கிரிட் வந்து டைட்லி பேக்டாக வேணும் எனக்கு. Okay, yeah, so we have this thing. I want this to be tightly packed. Okay, so இங்க வரேன். grid gap வந்து 0வா? ஐயோ, அது பேர் மறந்துட்டேன். gap will basically make things 0. so gap 0ன்னு கொடுத்து பார்க்குறேன். இங்கே தரணும்னு நினைக்கிறேன். கேப் 0 அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இங்கே வந்தா மதிச்சது மாதிரி எனக்கு தெரியல. உங்களுக்கு தெரியுது? நம்ம 9 பில்லர் வச்சிருக்கோம், பயங்கரமா இருக்கு. ஹோல்ட் ஆன். ஸோ இந்த இடத்துல தான் தரணும். ஓகே, ஸோ அலாங் வித் ஹையர் டிவ்ல தான் தரணும் கேப் எவ்வளோ இருக்கணும் வந்து. அண்ட் மைனஸில் தான் போகுமா கேப்பு? doesn't look like it. சரி, ஓகே, கேப் x0 கேப் y0 கொடுத்து பார்க்கலாம். கேப் x0 gap y0.
W32 let me fix the size. Okay, so if I give 64 should work. Width வரேன், max width would be one max width MD கொடுத்து பார்க்கலாம். See, I just want it such that it's tightly packed. So I don't even know anymore. Okay. My solution is to fix the size of the grid, right? So that way the grid appears in on the size mattumda, correct? That would be my solution here. Width வந்து let's say I'm giving it exactly பார்த்தோம்னா 1/4 கொடுப்போம், 1/4 of the screen கொடுப்போம். சரி, okay, this is fine for now. இதில் வந்துட்டு I'm just going to change this to இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம், number input. Okay, so this needs to come with an I value. என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு? இல்ல பார்த்துட்டு இருக்கேன். என்ன பாட்டு மாறனா இது இருக்கு, ரெடிட்ல வேற தேடிட்டு இருக்கேன். பண்ணுங்க இங்க நான் நரக வேதல நான் பாடுற பாட்டு என்ன பாட்டுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. கடைசியில லைக்லாம் பண்ணாதீங்க, கமெண்ட் பண்ணா மட்டும் போதும். இல்ல கூட நீங்க லைக்கும் போனீங்க நல்லதுதான் நமக்கு. Yeah, so we have a grid. ஆனா அடிச்சாம் பார் அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர். கிரிட் வந்துச்சு, ஆனா எப்படி சொல்றது, ரெஸ்பான்சிவா இருக்கிறங்கிற பேர்ல என்ன என் உயிர் எடுக்குது. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், 1/2 கொடுத்தேன், 4 கொடுத்தேன். ஓகே, அழகா இருக்கு. ஓகேயா, 1/4 தானே இருக்கும். அப்ப என்ன பண்ணு, நீ மேக்ஸ் செட் பண்ணு. அதான் பண்ணணும். ஐயோ, அதான் பண்ண போறேன். அதுதான் பண்ணணும்ன்றீங்க. இருங்க, 1/4 நான் என்ன நினைச்சேன், வேல்யூவே கொடுத்துடலாம்னு நினைச்சேன். பட் மேக்ஸ் வித் மேக்ஸ் மோர் சென்ஸ். மேக்ஸ் வித் என்ன தரலாம், மேக்ஸ் வித் சும்மா எல்ஜி கொடுத்து பார்க்குறேன். ஆர்டர் மேட்டர்ஸா? இல்ல நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணும் ரொம்ப நேரமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதாவது அது கேட்டா அப்படியே இது வரைக்கும் நம்ம எல்லாமே அப்படியே வந்து தலைக்கீழ போட்டு அப்படியே எல்லாமே மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் நிறைய. So my question is, what is the best data structure to represent the Sudoku grid? A 2D array, right? Why a 2D array? I feel why do you think that is the best data structure? The best இல்ல, இதை விட சிம்பிளிஃபைடா பண்ண முடியுமா? ஏன்னா see, I will tell you where this question is coming from. We faced a lot of issues in having the reference getting to work. Okay, wow. And that is an extra level of complexity, right? Reference correctly maintain பண்ணி போட்டு பண்றோம். Okay, wow. So it's hard to handle that for us, right? Of course, something like a grid format, something like a table with rows and columns are always better handled in a 2D array format.
That is the like intuitive thing, right? Yeah. Is there something we can do much simplified way, which we are not actually looking at for representing a Sudoku based on the logics and everything that we have done so far? I don't really feel like there's anything else, but let me think. Okay, so when it comes to representing a 2D array, I mean, ஏன்னா Sudoku grid. இப்ப கூட நம்ம டிஸ்ப்ளே பண்றதுக்கு நெஸ்டடா போட வேண்டியதெல்லாம் இருக்கு, கரெக்டா? Yeah, that's true. Right, you are like probably the logic ஏதாவது மாத்தணுமோ, ஏன்னா you you know that this is going to be hard, right? Because there is an amount of nesting, there is a lot of things complicating over there. So what do you think is the better? Is there any better way? We could still go ahead with a 1D array, right? Ah, We could still என்ன சொல்றது, find out with some logic manipulation. We can just find out which row and which column each thing comes from, right? why? I think you can just. You're right. 1D array should suffice. Like, why do we need row and column? We can just use indices, right? You have 0 to 80 அப்படிங்கிற Exactly. நம்பர் இருக்கு போதும். Indices வச்சு நம்ம எந்த row, so if you want to validate a particular row, right, you'd have, hello, Validate a particular row for every 9 elements you will validate. அது வேற. அப்டேட்டிங்க்கு தான் ij தேவைப்படும். Let's say we are using an 1D array. Why do we need ij for even updating? நம்ம தான் அந்த ia கிடைக்கும், state of i அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிருச்சு. சோ மாத்தலாம்ங்கறீங்களா? இல்ல, நான் கேக்குறேன், மாத்தனா அட்வான்டேஜா இருக்குமா உனக்கு யூஐ ரெண்டர் பண்ணும்போது அப்படின்னு கேக்குறேன். எனக்கு யூஐல பிரச்சனையே கிடையாது. அந்த லாஜிக்குக்கும் யூஐக்கும் இப்ப எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. மாத்தணும்னா மாத்திடுறியா? ஓகே, அப்ப என்ன பண்ணு, நோட் பண்ணிக்கோ. நான் ரீஃபேக்டரிங் எபிசோட் பண்ணும்போது அதை 1D அரேயா கன்வெர்ட் பண்ணி will try to do something. நோட் பண்றா. நம்ம ஏதாவது ஒரு டிஃபரெண்டா பண்ணோம்டா. பின்ன நம்ம என்ன பண்றது, இது மாதிரி ஏதாவது கண்டென்ட் ரெடி பண்ணாதான் அப்புறம் ரீஃபேக்டரிங் எபிசோடுக்கு ஏதாவது கிடைக்கும். புரியுது. At refactor convert to 1D array. Okay. I really like VS Code's this multi-comment. So what if I just say /star, it opens up a multi-line comment. That's pretty neat. நான் என்னோட அடுத்த ஓபன் சோர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஓகே, நான் வந்து விம்ம விஎஸ் கூட மாத்த போறேன். இதான் என்னோட கோல். கொஞ்சமா ஒன்றா இதெல்லாம் கொண்டு போய் அங்க போட போறேன். ஓகே, ஸோ எனக்கு ஐ எம் ஸ்டில் இன் I still have a problem with this. Min with LG லாம் சரி வரல. Min width of ஏதாவது வேல்யூ தான் கொடுக்கணும் போல. 32 கொடுக்குறேன். I think having percent window viewport வச்சு பண்றது வந்து புரியல. நீ 1/4 கொடுக்கிறது வந்து I don't think so it's going to work very well. Yeah, I don't feel very confident about that either. See, the thing is, even if I 1/4 and kudukrada vida, I feel like it's better if I give it one static size. Okay. அதே ஹைட் கொடுத்துட்டேன்னா முடிஞ்சிருச்சுல்ல, இல்லையா? ஹைட் கொடுக்கணும்னு அவசியமே இல்லையே. அது div வந்து ஆட்டோ ஸ்கேல் ஆகும்ல. ஹைட் ஆட்டோ. அப்போ one thing is clear, for it to be a square, எவ்வளவு ஹைட் இருக்கோ அவ்வளவு width இருக்க போகுது. ஆட்டோ கரெக்ட்டா? அதான் நான் எதுவுமே சொல்லவே இல்லை. என்கிட்ட வந்து ஆட்டோ போட்டேன். What is the biggest width you can accommodate in Tailwind? Biggest width would be 128, I think. W128. Okay. Was that too much of size? இருங்க, செக் பண்ணிடுவோம். width
that would be ஜீரோன்னு கொடுத்து கூட ஆனா கேப் 0 ஆகலல்ல. W96 தான் லேட்டஸ்ட் ஹையஸ்ட். கேப் 0 கொடுத்து மதிக்கல, ஏன்னு தெரியல. அந்த மாதிரி ஆகுது. Are you using grid calls, right? Yep. 96 works. 96 works. Okay. So now if we convert this into a 1D arena kuda, this shouldn't be a problem. We'll only have to work on these references, IJ references thavara. Styling wise we wouldn't have to change anything. தனியா பண்ணிக்கலாம், no problem. Yeah, so that is one good thing that came out of this. I'm going to leave this eduko inge. Okay, I'm not sure why, but I feel like I should have it for reference. I'm just going to leave it. We'll remove that at the end of the stream. And I don't think anyway. I'm just going to delete it. Yeah, delete pannitana. So next thing I need to do is first let me just verify if it works. To yo. Yeah, it works. Cool. Let's say I want to make இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு கண்ணு தெரியல, இது கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு அப்படின்னா ஜூம் பண்ணாத, கோட்ல சொல்றேன். இது பெருசாக்கணுமா உங்களுக்கு? நெக்ஸ்ட் சைஸுக்கு போனோம்னா நீ நிறைய பாராமீட்டர்ஸ் மாத்தமா இல்ல ஒரு பாராமீட்டர் மாத்தினாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடும்? நெக்ஸ்ட் சைஸுக்கு போகணும்னா டெக்ஸ்ட் எக்ஸல் போடுவேன். இது கொஞ்சம் பெருசா இருக்கா? டெக்ஸ்ட் மட்டும் தான் பெருசா இருக்கு. நான் சொல்றேன் கிரிட்டே ஸ்கேல் பண்ணுன்னு சொல்றேன். கிரிட்டே ஸ்கேல் பண்ணனும் அப்படினா இருக்கா? இதுல ஹைட் வந்து 16 இத மாத்தணும்னா போதும். கரெக்ட்டா? இதுவா கேட்டீங்க? ஆனா இப்போ வந்து உனக்கு ஸ்கொயரா இல்ல என்ன ரெக்டாங்கிள் ஆயிடுச்சு 16 என்ன மேத் டிஃபை வாட் சிஎஸ்எஸ் now solve this அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு செக்ஷன் போட்டு கார்டு போட்டு அப்படியே போடுறோம். நல்லா பண்றீங்க. எனக்கு அப்பத்துல இருந்து லைட்டா டவுட்டா தான் இருந்துச்சு, இது மட்டும் ஏன் தனியா பெருசா இருக்குது, இதெல்லாம் வந்து கரெக்டா ஸ்கேல் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் நான். அந்த கடைசி ரோ மட்டும் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது மட்டும் அது ஒரு சைஸ்ல இருக்கு, இதெல்லாம் வந்து வேற சைஸ்ல இருக்கு. கடைசி காலம் என்ன சொல்றேன்? கடைசி காலம் சாரி. என்ன வெறுப்பேத்துது இது? கிரிட் போட்டதா இல்லையா? கிரிட்ல எல்லாம் அதெல்லாம் எதுவும் தொடலையே நம்ம. ஏன் தப்பு தான், சிஎஸ்எஸ் நான் பண்றேன்னு சொல்றேன், உங்ககிட்ட கொடுத்துருக்கணும். ஏன் தப்பு தான். அந்த எபிசோட் ஃபுல்லா எப்படி தெரியுமா போவோம், ஏதாவது பண்ணிட்டு ஐயோ ஒர்க் ஆகலையா, சரி ஓகே கண்ட்ரோல் சி இது ஆக்சுவலா ரீஃபேக்டர் பண்ண முடியாத ஒரு கோடு, இதுக்கு ஆக்சுவலி ஃபுல்லாவே ரீஃபேக்டர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து போயிருவேன். இல்ல ரீஃபேக்டர் எபிசோட் நான் பாத்துக்கிறேன், அடுத்த எபிசோட் நீங்க பாருங்க நான் சொல்றேன். அடுத்த எபிசோட ரீஃபேக்டர் தானோ? ஓகே சோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், இதை இப்படி கிரியேட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, இந்த டைமர் ஆட் பண்றது அப்புறம் அதெல்லாம், அதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம இஷ்யூ ரேஸ் பண்ணி அப்படியே GitHub இது ரெப்போலயே வச்சிருவோம். ஓகேவா? we will ask viewers to work on them as PRs and then give us PRs, நம்ம அதை merge பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணலாம். யா ஷூர் டெஃபினட்டா. இப்போதைக்கு இது போதும். ஓகேயா? ஜூம் தெரியலையா, ஜூம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம்.
டேய் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு உனக்கு புரியல. இன்ஃபேக்ட் இப்போ கூட அது நீ ஜூம் பண்ண, அது ஸ்கொயரா இருக்கான்னு காட்டு. ஜூம் பண்றேன். ஸ்கொயரா இல்லையா? ஸ்கொயர் என்ன 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 என்னது? ஓ ஓ ஓ, இட்ஸ் ஓவர்லேயிங் ஆன் டாப். இப்பதான் பாக்குறேன். ஓகே ஓகே, why is it overlaying on top? மார்க் ஸ்கொயரா இருந்தா போறாது. அது ஆக்சுவலா அண்டர்நீத் அந்த மார்க்அப் என்ன வருதுன்னு பாரு பொறுமையா. So okay, so markup is not supposed to come on top of anything, right? Why is it come? Gap is 0 ன்னு கொடுத்ததாலயா? அதான் எடுத்துட்டேனே. You know what? I am going to do you have ஒரு 4x4 இல்ல ஒரு 2x2 ஒரு ஸ்கொயர் செல் எப்படி பண்றது அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் பாப்போமா? என்னடா பொசுன்னு அசிங்கப்படுத்துறீங்க? இவ்வளவுதானா டைல்விண்ட்ல? இல்லடா பாப்போமான்னு கேட்டேன். எனக்கும் தெரியாதுடா. இங்க பாருங்க, நான் இப்ப உங்களை போட்டு காட்டுறேன். அந்த மாதிரி ஒரு இதுல ஒரே அசிங்கப்படுத்துறீங்க. 1 2 3 4 ஓகேயா, டாட் மேப் ஓகேயா. ஐயோ அது இந்த டிவ்ல வந்து கிளாஸ் நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு கிரிட் கால்ஸ் 4 ஓகேயா. கேப் 0 வேணா வெச்சுக்கோ, ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல எனக்கு. இங்க வந்துட்டு ஒரு டிவ்வா என்டர் பண்ண சொல்றேன். கிளாஸ் நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏதோ ஒரு ஹைட் 10, வித்து 10, பிஜி ஒரு ரெட்டு ஒரு 500 போதும் ஓகேயா. கால்ஸ் 4 இல்ல சாரி, இங்க 2 கொடுக்குறேன் ஓகேயா. 4x4 வந்துச்சு. இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா கேப் வந்து 0ன்னு கொடுத்தேன்னா மதிக்கும். ஜெனரலா டெய்ல்விண்ட்னா மதிக்கும். டெய்ல்விண்ட் கிரிட்ல எப்படி கேப் இல்லாம கொடுக்கணும் பார்க்கணும். எனக்கு கிரிட் ஆர்ட் ஆஃப் ஃப்ளோல பார்த்துட்டு இருக்கேன். கேப் ஆஃப் சைஸ் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா சேஞ்ச் கேப் அப்படின்றது ப்ராப்ளம் தென் கிரிட் அண்ட் ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் லேஅவுட்ஸ் ஓகேயா. சேஞ்ச் ரோ அண்ட் திஸ் திங் இண்டிபெண்டன்ட்லி இது இவ்வளவுதான், இல்லை இதுக்கு மேலே எதுவும் கிடையாது. சேவ் பண்ணி இப்ப அப்படியே சேவ் பண்ணிருக்கேன், ரன் பண்ணி பாரு. நீங்க என்ன பண்ணீங்க? ஓகே ப்ரோ நீ என்ன பண்ண, சிஎஸ்எஸ் இது டீபக்கர் இருக்குல்ல, just hover over, see the borders and see what exactly is happening out there. எந்த இதுக்கு வந்து கேப் இருக்கு, எந்த இதுக்கு கேப் ஆக்சுவலா இல்ல, அது வந்து probably you can put it on the left side, right side. inspector okay, see it's a grid. அவ்வளவுதான். வந்து நார்மல் சிஎஸ்எஸ் ப்ராப்பர்ட்டி செட் ஆகுது. இங்க நான் -2 கொடுத்து பாக்குறேன் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். அப்படிங்கிற வேல்யூவே இல்லையா? சரிதான், போ உனக்கும் எனக்கும் பேச்சுக்கா. ஓகே, டெய்ல்விண்ட் ட்வின் மேக்ரோ நினைச்சேன். ஓகே ஒன்று சேர்ந்துருக்கு. See, my only solution is to with இது பண்றது. So
parent container அப்படி இருந்தாலும் அப்படி வரும். ஓகே. Okay. So Tailwind இல்ல, grid CSS 2 columns, no gap. I don't know what you call it. Grid column gap. Column gap is 2 rem. That was 0 மாத்தினா. So column gap property தானே நம்ம வெறும் gap யூஸ் பண்றோம். So let me try changing this to column gap. அதேண்டா Tailwind இதே மாத்துறேன். சும்மா இங்க ஒர்க் ஆகுதா அப்படிங்கறத பாக்குறேன். ஓகே ஓகே இதுல தானே இன்ஸ்பெக்டர் தானே, நானும் பிரச்சனை இல்லை நோட்டேன். See, even then, right? So in the column gap works here. So let me just see how he's used it. என்னடா இதுவே தரல. There we go. Flexbox இதுல Flexbox குள்ள இருக்கிற டிவ்க்கு see, why is it not a square and why is it overlapping? This is very weird for me. Why is this overlapping in the first place? This is extremely weird. சர்ச் பண்ணலாம்டா வாடா. என்னன்னு சர்ச் பண்றது? To make square grids Tailwind yes. ஓவர்லாப் அவனே கேட்கறான், நான் பேசுறத வந்து சொல்றானா இல்ல? So this is happening. Oh, he wants to overlap. Hey, I don't want to overlap, bro. Bro, எனக்கு ஓவர்லாப் வேணாங்கிறேன். என்ன ப்ரோ நீ? So let me try something else here. I'll just refresh this. Inspect. I want to come for this entire div. So it says 24 REM, right? I'm going to try giving it 26. Maybe 30 would be a good number. Not 230, 30. Right now is the square. Actually, this is eating. Okay, 35. Does it feel like does it look? Yes, it's happening. Okay, so 36 would be a good number. Is this a square yet? Okay, 38. No, 38 is too much. 37 is too much. 36 is the right number. Okay. Now it's a square and I'll have to justify center the text. So adiyum summa add panni paathuruvom. Text align center. இங்கே போடக்கூடாது. ஒன்றுத்துக்கும் போடணுமா? சரி, ஓகே. இதுக்கு இருக்கிற டெக்ஸ்ட் இருக்கிறதுக்கு அது போட்டு பார்க்குறேன். Text align. Yeah. What do you think about this particular solution? Do you think we can go ahead with this? So what have you achieved now? They're all squares. Mm-hmm. Right? They don't overlap each other. The reason they overlap is because
The reason they overlap is because the parent container. So we have a min size, right? We okay. We have our min size is W96. Correct. Adana, what am I? Yeah, our minimum size for the number input is something. ஒரு padding எல்லாம் வச்சுட்டு height ஒரு particular height இருக்கு கரெக்டா Right. particular height and width இருக்கு ஸோ அந்த இது அந்த ஒரு இது கொடுத்துட்டு and gridல we're trying to pack everything under one size. So obviously they overlap, right? Sometimes they'll have to overlap. Yeah, you get what I'm saying? I need to connect my laptop to charge. One second. Yeah. So each number input cell is some particular height and width. Correct? And our parent div is of a particular width, and height is variable. It is of a particular width. It is set in right. So when the accumulated height of the number input, this thing for one row exceeds the accumulated height for the parent div, Okay. it kind of overlaps a little, right? So the right. That's fine, but as long as it looks, is it a square in the division? In the what? Is it a square or it looks like a square? No, it is a square now. It's 37 rem. So the parent container is increase பண்ணேன். I am not changing the number input. இப்போ வந்து can you scale it up or scale it down just by changing the cell size and it will still stay as a square, the whole board? No, it won't. So that has to be proportional to this thing, right? Okay, that's a good question. So we would have to do something like. So that is a combination of your padding, your text size, and your height and width. எது சொல்றீங்க? The scale of. Okay, go on. I'm listening. So your board needs to stay square. It is governed by a couple of parameters because right now you don't have a board height and width set panla saying hey everybody just fill into this, right? You didn't do that because I would have done things differently, right? I would have done things differently. Going by this and saying you're saying that the height and width of the number input அதை நான் மாத்தினேன். அதை வந்து நான் 12 வச்சா 16 is looking at square வச்சுக்கேன். ஜஸ்ட் அதை மட்டும் 12 மாத்தினா என்னோட போர்டு என்டையரா ஸ்கொயரா ஆகாது. So what other parameters you need to tweak ன்னு கேக்குறாங்க to make it a square? Okay, I just want to try something. I just want to check something out. Just give me one. Sure. So my width is gonna be some 36 rem, and so now this should look like a square, and I'll just center the text. That has to be done anyways. So it just needs to be done anyway. So text center pannitena, so look like a proper grid now. But your question is if I can will this scale? There's no question. So if I do a height 12, it does not scale. It separates them into separate rows. How do I make a grid with no spaces between each column is the question. Correct? That is the CSS grids. No spaces between columns. Column gap is what people are using. And we use the grid gap
is what we use. No. Oh, we use verum gap. It's not grid gap கூட. பட் அது வந்து Tailwind class. இது வந்து நார்மல் CSS. Yeah. So Tailwind classes use normal CSS classes internally தானே. So when I say gap, இந்த தான் நடக்குது. When you say gap x na column gap, வெறும் gap 0 na வெறும் சாதா gap எடுத்துக்கோ. It doesn't use grid gap anywhere. Right? வெறும் gap தான் இங்க யூஸ் ஆகுது. So I'm not sure why it's not working. This is not CSS. Oh, this is CSS. These are table cells. Let me think about the. So, what is the difference between grid gap and verum gap? Good question. Grid gap and gap. They're the same, huh? What? The gap CSS property sets the gap between. It is shorthand for row gap and column gap. Okay. What is grid gap? I think they're the same thing. They refer to the same thing, right? Yeah, they're the same thing. So grid gap and the thing are the same. It is unsupported. So if we go to how we did it previously, how did we do it previously? So we didn't do okay. Now I'm going to currently just stash the changes. I want to see how we did it previously as well, right? I'm gonna stash the changes. Okay. Yeah. And we go to app.js. What did we do? We didn't. Oh, so we used two. Okay. So நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ரெண்டு div போட்டுக்கிட்டோம். ஒரு ரோவையும் ஒரு divல போட்டோம் basically. Yeah. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்? அவ்வளவுதான். அப்படியே அது டிஸ்ப்ளே பண்ணோம் அவ்வளவுதானே. Yeah. So that is all we did. And I think we're complicating it. I think this should also be enough. Actually, in the only area where it would cause problems is when we see the wrapper rounded in photon vechingana. Since the wrapper itself is a div, it will left and right, top left and bottom left corners will be rounded, but top right and top bottom right corners won't be rounded because the div takes up the whole thing. It's a block element, right? Otherwise, how can you change that? I'm sorry? How can we change that in the diagram? So how can we change it? Now see, the one solution would be to use to make the div occupy only as much space as the child elements take. Right? So yeah, I think we can. I'm just gonna do a git stash apply panna poren. I'm gonna bring it back. What are changes? Okay. What did I do? Hold on. What happened? Git stash பண்ணியாச்சா? இது
I am just gonna copy this particular this thing because it worked like a charm. Command C. Did I even copy it? No, what? Copy and git stash pop then. Yeah. Yeah. So first thing I'm going to do is higher div. I'm going to remove this, rather comment it for now. You know what? I'm just going to remove it. Very quickly. Okay, so what should this give us? This should give us a proper square this thing. So but if I wanted to zoom in, so first I will delete this. So if I wanted to zoom into this right now, if I wanted to say H16, this is what you meant by zoom in, right? Yeah, just scale it. Different sizes. How will you use it? Yeah, this should work for different sizes. Right. So now, can you show me with the 12? Yep. Right. So it's still centered and everything, and padding also works. Just that. So if only you have to control only two parameters. That is, for bigger you'll have to increase your text size as well. Right. That's all. Yeah, two parameters. Yes. That's all. I'm going to increase the size to 16 anyways because I think it's easier on my eyes right now. Yeah. And you can increase the text size, and then accordingly, if you want, you can increase the padding as well. Yeah. Increase whatever it is. Right. So I'm going to remove the Top level. அது கொடுத்திருந்தேன், அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். அந்த இது எடுக்கும்போது yeah, so this should look big enough for now. Yeah, this is good. Okay, you have the marks. Have you done the rounded corners? Whatever you want next, you can take. Yeah, so now what I want is rounded corners பண்ணலாமா இல்ல இது பண்ணலாம். So okay, first I will do rounded corners முடிப்போமே, எதுக்கு தள்ளி போட்டுக்கிட்டு number input. So my solution to do this would be to first test if this works. If this இங்க நான் வந்து class name border first கொடுக்கிறேன், border and border red 500 and rounded LG கொடுத்தேன்னா first அந்த top left and right நடக்குதா, and I want to wrap the whole thing in a higher div and remove the and I want to move you downstairs and yeah. Okay, so now the challenge is to round this particular box. So first I'm going to give every number input a border, a darker border black. Yeah, so I think this looks so much more better actually right now. So I'm going to remove the red border here. I'm just going to keep rounded LG there. Just want to check if it is rounding properly. So it's not.
I can't really see, so I'm gonna give an mx2 just for seeing if it is, and then my2. So it's not rounding, and the reason is because the number input, right, that is a square element, and that is a square element. So my solution to round the borders would be to check for those particular indices and round them manually. Uh, that would be my solution, because this is a static application. Sudoku is going to have a 9 by 9 grid at all times. Correct. So there is, I don't think there's any risk of, edge cases as such here when I do that use that logic. Uh, what do you think about that? So what are you telling me? So if right now Uh-huh. you're saying because நீ வெளியே இருக்கிறதுக்கு போட்டாலும் it doesn't matter. Yeah, I just did that, right? So I am rounding it, and it was very evident that it was being on the. I'm giving it a border radius, okay, and it was being applied as evident by the border, red border. Yeah. But it's applied on top of. It's applied on top of the number input. So even if we did fix this thing, it wouldn't work. So the better solution, or the the solution which would work is making sure the right number inputs have rounded borders. Okay. Sure. Right. I don't know if that's the better solution, but that would be a working solution. Yeah, we will work with that solution. Yeah. So I'm just gonna leave the margins alone here, just for us to see. And I'm gonna come here. So can I pass styles? So if this was a styled component, it would have been easier, to add styles to it. Styled component, yeah. See, I don't know the IJ values, yeah. The IJ values are here. Oh, conditional classes வேணும்னு சொல்றியா நீ? I can add conditional classes here itself. I can do that. And the condition check பண்றதுக்கு I don't have INJ here, no? In the component, I don't have access to INJ, right? Oh, internal because you're not passing it in internal. Yeah, so I could just pass INJ. That okay. Say okay, see. That corners will come to one of the. We'll come to it later, but other stylings, colors, and other things are pushed to Arla. Okay, sure. And if you ask me, right, in terms of relevance of the application, like what is the most important styling that we should do for an user? I think it is splitting the entire grid into 9 sections, right? I think that is the most important aspect of the Sudoku, so the user can actually concentrate on those areas. The rounded corners are for my aesthetics, we can add that later. Okay, so let me do this then. First thing I want to do is I want to segregation kaga highlighted colors vandittu I'm going to show pink highlight panna poren. Okay, is there any color picker that I can use? Can you find the color of this particular thing in your browser or something? I mean, you can use trial and error. See, anyways, we are going to use colors from Tailwind own library. புரியுது. So அதுக்கு என்ன nearest color இருக்கோ you can match it. Sure. Assertable false அப்படின்னு இருக்கா? So then I'm just gonna come here. I'm just gonna use backticks. I'm just gonna use backticks here. It's JavaScript, so I need to wrap it in braces. So if assertable is false,
If not, it's editable. I want to add the, let's say I just do text red 500 for now. So let's just see if it works. So these values you can't edit. Correct. Same for the cell. Cellோட இது disabledங்கிறதால தான் அந்த டேஷா வருது. இப்போ நான் அதை இது பண்ணிட்டேன்னா now, okay, so I want it to be disabled, but I don't want the gray color. I want to give it my own shade of this thing. So in the pink color எப்படி நான் கொண்டு வரது டெய்ல்விண்டோட கலர் வச்சுக்கிட்டு டெய்ல்விண்ட் கலர்ஸ்ல பாருடா பிங்க் இருக்கா இந்த புது ரெண்டாவது வெர்ஷன்ல பிங்க் சப்போர்ட் ஆட் பண்ணாங்களா தெரியல ஐ am not pink இருக்கு tailwind hyphen pink hyphen let's say 400 right 500 இருக்கட்டும் yeah, I think this looks good. And I also want border. Okay, will that override BG pink 300? Would that override this? Yes, that it does. Okay, so let me go with a lighter shade. I'll just do 100. Let's see what happens. Okay. Okay, so how does this compare to this? Idhula lighter shade illa, so we can only go with this. Yeah, fine. See, ஒரு லோக்கு மேட்ச் ஆனா போதும். அதான் சொல்றேன். So this is fine. Next thing we would want to do is oh, never mind. Chill. See, நம்ம இதுக்கே தேவை கிடையாது. டிசேபிள்டா இருந்தா பிஜி பிங்க் தேவையில்லை, அது வந்து பிஜி ஒயிட்டா இருக்கணும், கிரேட் அவுட்டா இருக்கக்கூடாது. கரெக்டா? அதுதான் இந்த இதுபடி. Right? So I'm guessing 8 and 6 and 2 here are disabled. Right? Yeah. Or are those numbers we type? See, I think according to his either black the most a question, okay, a convention buddy. Adha யோசிச்சேன். Right. Any number that we bring in will always be colored. Most conventions follow that. புரியுது. Some conventions reverse கூட பண்ணலாம், but I'm just saying. So I'm just going to give text black here and text pink 500 for what am I doing? Okay. Text pink 500 text. Oh, ரெண்டுமே ஓவர் ரைட் ஆகாதா லேட்டஸ்ட் வேல்யூ? சரி, I will come here. I will do. ரொம்ப நேரமா ஓடுதானா ஸ்ட்ரீம்? 2 hours 6 minutes தான். ஏப்பா ஒரு கிரிட் போறதுக்கு. Yeah, it feels good now. So next thing we would want to do is we would want to have good distinct borders for each grid. Correct? That is the most the faded borders for everything else, and then distinct borders for the sections. So border gray some 500 would be the norm or not. Border gray, is this even getting applied? What did I do? Oh crap. Oh, that's me. No, not me. What is happening? I didn't touch anything. I'm not even connected in a session actually, to be honest. Okay, that was weird.
I'm gonna get 200. Yeah, this looks fine. And for each grid, I will do. For each grid, I would give the uh, dark இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம். Okay, yeah. ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது பிங்க் வரா மாதிரி பார்த்துக்கோ. ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது பிங்கா. And why do you get some kind of, like ஒரு மாதிரி reverse embossed effect when you click on a cell, like sideல ஏதோ ஒன்று வருது, அது என்னது? I think it's getting focused. So what I could do is I could just focus column outline none. அவருக்கு இப்படி தானே கொடுப்போம், மறந்துட்டேன். போயிடுச்சு. Okay, it's not getting focused anymore, right? Okay. When it gets focused, the outline is not basically அவ்வளவுதான். And இப்போ focus பண்ணும்போது probably try this. Try to remove the cursor. Okay, well, I'll only do a pink background. Oh, okay. So cursor vana, you want pink background. Okay. So focus BG pink. Let's say 200 or 100. That's what we decided on earlier. Yeah. So you want to remove the cursor. How will you remove the cursor in either input? I don't think so. Yeah, I think so. No, actually, I'm not sure. Let's see. Cursor not allowed in கொடுத்து பார்க்குறேன். Cursor not allowed. No, I don't think it's available in Tailwind. What was that? Cursor not allowed would be basically when, so in the restart game, let me go to restart game. Where is it? So, it's now clickable, correct? So if I come here, class name cursor not allowed adina kudutena. So it is like, okay, so okay, I've used this cursor pointer and all is not allowed when most states down. Mostly itla. Yeah, the cursor is related to overstates now. Yeah. Right. How do you actually cursor line input text? Probably like what I'm thinking is you will have to write some pure CSS to get rid of it, right? Okay, what would that pure CSS look like? I think it will be fun to find that out because I have no idea. How about making it transparent? Yeah, they're making it transparent. அதை பார்த்தா நம்ம லிட்டரலா அதே பண்ணிக்கலாம். டிரான்ஸ்பரண்ட் பண்ண தேவையில்ல. நம்ம டெக்ஸ்ட் பிங்க்னு கொடுக்குறோம்ல, கூட வந்து ஃபோக்கஸ் that would make எப்படி சொல்றது, text also invisible ஆகிடும். Yeah. So that's not a good idea. So we'll have you can write direct CSS itself. Yeah. I think that's what we need to do. How do you if you actually want to show text in the input box? Some people are needy. Humor you can use a text shadow and it's white. Okay, what does this do? Color, what AFA na enna color? Hex code colors. Pacha color. What does text shadow do?
Carrot color அப்படிங்கிறது இருக்கு. Okay. That works in most modern browsers. Then we will target that. Yeah, let's try this. So then what I would have to do is I'd have to add a style tag. Let me just style tag, and I will say carrot color, and I say transparent. I need to add another set of braces. I think it doesn't work only on Internet Explorer, and it has partial support on Safari. So I think we are good. It works. Nice. Nice. Overall, we are getting to the kind of user experience we want to. Yeah. I think size can be a little bit more bigger, text size. You know, like I just wanted to put these two side by side and compare, the feel actual one and the mock-up, and see where you can. Are they looking similar, or how much padding is there, like that. Mm-hmm. The boxes can be a little bit smaller in size. So I guess we can go back to 12 for this, right? Okay, it's in between. So what values do Tailwind give in between 12 and 16? I don't think so. Sorry? I don't think so. There's அப்படியா இருக்குமே 14 இருக்கு. ம் 14 வந்தனா it looks ஓரளவுக்கு fine. maybe we'll customize fonts later. Yeah, font போட்டா I think it should look better. கொஞ்சம் zoom பண்ணிக்கோடா இப்போ ஸ்ட்ரீம்காக. Yeah, sure. And next என் கண்ணுக்கும் நல்லதுதான் ஜூம் பண்றது. சரி, இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு next thing we'd have to do is let's highlight. நம்ம the grid இது பண்ணணும்னு நினைச்சோம்ல. I was thinking we'd highlight the row and particular column actually. I mean, not அதுக்கு முன்னாடி இத பண்ணிட்டா it would be better. I think this is much more challenge. புரியுது. So how do we do this? See, the way I see it is we have to use a lot of conditional classes to do this. Yeah. I am not sure if right now there is a way to, see, the things I'm not sure if there is a way to correctly say that this has to have a right border, this has to have a left border, right? அதை வந்து எப்படி சொல்றதுன்னு I'm thinking actually. I'm not sure if there is a way we can do it in one go, basically. So every so let's say we are always going to do only right and bottom borders. Okay. அப்படி define பண்ணிட்டா every third and sixth column is going to have a right border. The same way every third and sixth row is going to have a bottom border. அது மட்டும் போட்டா போதும்ல. only right and bottom in போட்டோம்னா every third row is going to have a this thing. Every third row is going to have every third column is going to have a right border. Every cell that falls in the third column and every cell that falls in the third if it's a multiple of 3 minus 1, if it's a multiple of 3 minus 1, it has a right border, the index. The ith value, if it's a multiple of, I mean hard code பண்ணலாம்ல, நம்ம 9 cross 9 தான பண்றோம். Yeah. So but we would require the ij values to be sent
to the number input. I think then let's pass it down. That is very Yeah. important for us to tell. No, let's set it as props. Yeah, I guess that's okay. Uh, am sending. I can get I can get J. Perfect. Now I will do certain set of things. So I'm going to style this conditionally, right? So I'm going to add a new set of cells. So for every third J value, correct? Every time J can be only three values. It can be 0, 1, 2. It can 0, 2 இருக்கலாம். இங்கே பார்த்தா தான் தெரியும், எனக்கு கவுண்டிங் தெரியாது. 0, 1, 2 இருக்கலாம், 3, 4, 5 இருக்கலாம், 6, 7, 8 இருக்கலாம். ஓகேயா? ஸோ 2, 5 and 8 இருந்துச்சுன்னா it has to have, but last 8க்கு தேவையில்ல, ஒரு 2 and 4க்கு மட்டும் 2 and 5. Sorry, 2 and 5க்கு மட்டும் we can go for right borders. Okay, so if J equals 2 or J equals 5, we add என்ன பண்ணு, border right, border already இருக்கு, so we'll have to do border R. We'll have to do a border R, and let's say border color would be black, right? And I don't think we need to do border again because we're doing it already there. பார்டர் R2 கொடுக்குறேன், வித்து கொடுக்கணும் அவசியம். அது வந்திருக்கு பாரு, வித்து வந்திருக்கு. பட் why is it not black? It's because this color is here, right? Because இந்த கலர் தான் precedence வருது, first கலருக்கு தான் precedence தருது. So I'm just gonna say border gray 200 தூக்கி நான் இங்கே போட போறேன். மத்ததுக்குலாம் பார்டர் இருக்காது, கரெக்ட்டா? நோ black வருதுடா. எங்க வருது அது? border R -2 தரேன். So border, the color is not being correctly set, அவ்வளவுதான். Okay, so காலமுக்கு அதே போட்டுரு. புரியல. These things. புரியல, நீங்க என்ன சொல்றீங்க? ஐக்கும் போடுறா. ஐக்கும் போட சொல்றீங்களா? ஓகே இருங்க. அப்போ இப்போ கலர் கொடுக்கறதுல பாயிண்டே இல்லை. I'm just going to leave the color of this thing. We'll get that. We'll just keep moving. We'll keep compressing. Yeah, sure. So I guess let me do 4 here. Okay, it looks decent. So now I'm gonna come here, and so we would need borders for 0, 1. Sorry, for not the 0 thing. We would need this thing for 0, 1, 2 க்கு தேவை. அதே 2 and 5 தான். ஆமா, same 2 and 5. And this would be border B.
Yep, we have a grid setup, right? And while we're at it, I think we can round it as well, right? So if I and j are 0, Right. uh, so yeah, correct. This should come inside. Uh, if I equals 0 and j equals 0, this would be rounded. ஐயோ ரவுண்டடுக்கு சைட்லாம் வருமே. ரவுண்டட் கார்னர்ஸ் வரேன்னா ஷேப் எல்லாம் இருக்குமேடா. ரவுண்டட் டாப்பு, rounded top left LG. Okay, rounded hyphen TL LG. Okay, so I would have to do rounded TL LG கொடுக்கிறேன். Yeah, it round ஆயிடுச்சு. Okay, similarly if I equals 0 and j equals 8, rounded TR. Yeah, perfect. Similarly, if I equals 8 and j equals 0, add equal to for good measure. Similarly, and this would be BL, bottom left, and this would be BR, right? And this would mean I is equal to 8 and j is also equal to 8. Yeah, so we've rounded it. We have a decent enough grid. Background color கூட purple கொடுத்துடுறா so that we can even see its matching and all. For the whole canvas. Yeah. So that அந்த theme ஓரளவுக்கு அது நம்ம பர்பிளுக்கு இது இல்லை. எனக்கு இண்டிகோவோ பர்பிளோ ரெண்டுமே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இண்டிகோ, ஆமா நீங்க சொல்ற மாதிரி இண்டிகோ இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். இல்லையா? பர்பிளும் இருக்கும்டா. இருங்க கலர்ஸ் பார்க்கலாம். கலர்ஸ் பிளேஸ் ஹோல்டர் கலர்ஸ் பிஜி கலர்ஸ் தானே. கலர்ஸ்னே ஒன்று இருந்துச்சு இல்லை ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தோமே. இதோ இருக்கு இண்டிகோ. பர்பிள் இஸ் தேர். நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி. ஸோ ஐ வுட் டூ Tailwind violet. Purple and violet are the same. I thought they were different. அங்க அந்த மார்க்ல என்ன கலர் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க நம்ம ஒலிவியா? It's indigo. I would say it's indigo. 700, 600 I would say actually. 600. Okay. I would say it's 600. I'm gonna go with 600. What did I do? Okay. 600, and I'm just gonna say H screen, so I will color this. No, it's not 600. Or is it? I think it's fine. You can try 700 and feel. Exact match வரப்போறதில்ல, but those matches more than enough. Yeah, 700 should. I think we can go a shade darker even. Yeah. Yeah, I think this is fine. Yeah. Ayyo. அப்ப 900 கொடுத்தா 900 இருக்கா?
அதுதான் இதே கலர் இல்ல கொஞ்சம் டார்க்கா இருக்கு பட் this is I think 900 should be Okay. Yeah. That's for us. yeah. And I'm just gonna remove this. See, இந்த divக்குள்ளதான் if I change this to padding no இந்த இது போயிடும். ஓகே ரைட் சொல்லுங்க இப்போ வேற என்ன வேற என்ன I think okay. So my question is, should we add gray background to all of this disabled cells, or you want to leave them as it is? I think we can leave them as it is, but I think we should lighter darken the highlight of the active cell. Yeah, sure. Probably you can add a border of pink 600 or 700 or darker. Yes, that makes sense. One second. இங்க வந்து border create தரேன். BG எங்க தரேங்க? Background. BG white இங்க இருக்கு. So I don't even remember where I wrote code or what code I wrote now. Focus BG pink 100 இங்கெல்லாம் I'll do ஒரு 200. And focusல வந்துட்டு border தானே சொன்னீங்க border pink 500 or 600. Just dark color should work fine. And I'll wrap this நீங்க சொன்ன மாதிரி Zen mode is like this. Okay, never mind. How do I exit Zen mode? நான் Zen mode எல்லா டிஸ்டர்பன்ஸஸ் எடுத்துறோம் பார்த்தேன் கோடியே எடுத்துச்சு. Okay, so we were going to do something. What were we going to do? We were going to wrap. Wrap. Yeah, so it's easier to see for the viewers. Yeah, so we have, I think we can. I think you have to override that. The gray color somewhere. Yeah, so we would have to manually see, I would have to override it. That I understand. We can do that, but do we need a border? Is the question. இது தூக்கிட்டா பிரச்சனை இருக்கு. Focus தான நல்லா இருக்கு பார்த்தனா you see right it actually puts you in focus. அத பிங்க் இவ்வளவு பெருசா இருக்குல்ல. சரி ரைட். காம்ப்ரமைஸ் பண்ற ரைட். புரியுது. So yeah, I think we can end this stream dive. I think நிறைய UI improvements are there, but we can do it as part of another stream, or you have to do it. We will highlight that particular row and column மட்டுமா? Like I will feel complete at least அதனால mark படி. Okay. Sure. So we'll have to highlight all the rows with a lighter shade of the highlighted this thing. Correct? Yeah. So okay. That is going to be you're going to have to maintain state, right, for that. Do I? I don't think so. You don't have to. I don't think so. If unless and until you know which cell is being focused, total ஏனா இங்க வந்து உங்களுக்கு IJ மட்டும் தான் இருக்கு. Yeah, right. So there can be one this thing alone, right? One cell alone which says I am focused அப்படினு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டேட்ல மெயின்டெய்ன் பண்ணுவீங்க. இங்க மெயின்டெய்ன் பண்ணிக்கலாம் ஒரு const focused அடுத்து set focused cell. New state of Galia Vikram. So initially nothing is focused now. So
Okay, so this is gonna house a tuple or an array of two elements. Okay, so I'm leaving an empty array initially. Personal பார்த்துக்கலாம். So I can just set focus மட்டும் இதுக்கு நான் இல்லை செட் ஃபோக்கஸ்ட நான் இங்கே பாஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம், ஐஜே தான் இங்கே கிடைக்குதுல்ல, வேல்யூ அப்டேட் ஆகுது. ஹவு இஸ் தேர் an on focus event? on focus இது on focus இருக்கா செக் பண்ண. react elementsல react on focus on focus on blur does not render. Bro என்ன bro ஏன்னா எரர் பாக்குற டாக்குமெண்ட்ட பாரு, எரருக்கு எரரை பாரு, whatever லிங்க் பார்த்து பாருங்க. react focus on input. இன்னும் இந்த ரெஃப் வச்சு பண்ணணுமா? ஆமாம், ரெஃப் வச்சு ஏதோ பண்ணுறான். ஆனால் அது எப்படி ஃபோக்கஸ் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் எனக்கு புரியல. ஓ ஸோ this thing dot focus அது வந்து பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபோக்கஸ் ஆச்சுன்னு எப்படி தெரியும்? என்ன ப்ரோ நீ நான் ஏன் பேக் அவ்வளோ வாட்டி கொடுத்தேன். you have in the link இருக்குல்ல, just type synthetic events. அதுல நிறைய events இருக்கு. அதுல why can't you use one of the events? I have never used a synthetic event, so I didn't look. இங்க பாத்தீங்க இல்லடா, just synthetic events react ன்னு போடு. ஓகேவா? அதெல்லாம் வந்து syntheticனா ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்ல. அது நம்ம இப்போ அப்டேட்லாம் பண்றோம்ல, அதுதான் synthetic events நினைக்கிறேன். ஓகே, so there's a wide range of category of events down supported events. focus event. Okay, on focus on blur இருக்கு. on focus அம்புடுதேன், இதுதான் தேடிட்டு இருக்கேன். ஓகே, so boxலயே ஸ்டார்ட் பண்றா, எப்பவுமே something new ஆ இருக்கும். yeah, that makes sense. So I didn't want to pass these values. Okay, I guess I have to. Set focus cell is equal to set focus cell. நீ அனுப்புவோம். Set fox இல்லடா. இன்னையோட ஸ்க்ரீன்லாம் பார்ப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? ரொம்ப பெருசா அதான் சொல்றேன். ஆக்சுவலி ஸ்க்ரீன்ன்றது முக்கியமா ரெண்டு பேருக்கு தான். ஓகேவா? ஒன்னு நீ, புரிகிறது. Input on focus would be தேவையே இல்லை. ஃபோக்கஸ் ஆகுதா, ஃபோக்கஸ் ஆகுதா, செட்டு ஃபோக்கஸ்டு செல்லு டு பி ஐ ஆர் கமா ஜே அம்பிடுதேன். 12 ஆயிடுச்சா? கொஞ்ச நேரத்துல கோழிலாம் போகும்டா, கொஞ்ச நேரத்துல கோழிலாம் போகும். இது பண்ணிடுறேன். நம்ம வேணா இது ஃபிகர் அவுட் பண்ணிட்டு தான் யூசருக்கு என்ன பண்ற நீ இப்ப? இல்ல, அது கரெக்டா அப்டேட் ஆகுதான்னு செக் பண்ண போறேன். தெளிவா இருக்கடா, நைட்டு 12 மணிக்கு கூட தெளிவா லாக் பண்ணி கமிட்மெண்ட். இல்ல பண்றது இல்ல, பாக்கெட்டுக்கு போகுது. டேய் கான்சோல் காலியா இருக்கு. கரெக்டா வருதா? ஹைலைட் பண்றா. லாக் ஆகுது. என்ன இது? இது வந்து ஒரு பெரிய வெற்றி. I see this as an absolute win. அதான்
மீம் இருக்கும் பாத்திருக்கியா? பாத்திருக்கேன். சோ செட் ஃபோக்கஸ் செல்ல மட்டும் அனுப்பிச்சா பார்த்தாது, ஃபோக்கஸ்டு செல்லையும் அனுப்பணும். இப்போ இது வந்து ஒரு அன்ரூலி இதா ஆயிடுச்சு. செட் ஃபோக்கஸ்டு செல்லையா உள்ள பண்ற, வெளியே பண்ண வேண்டியதா? நம்பர் இன்புட் காம்பனன்ட்க்கு எப்படி நான் ஆன் ஃபோக்கஸ் கொடுப்பேன்? கொடுக்க முடியுமா என்ன? எங்க ஆன் ஃபோக்கஸ் தர முடியனால ஓகே விடு, கஸ்டம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். சைல்ட் காம்பனன்ட்டா இருந்தா வர்க் ஆயிடும். ஓகே ஓகே, ஜஸ்ட் கஸ்டம் காம்பனன்ட்னால வர்க் ஆகாது. இதுதான் என்னோட இது. இதுதான் நான் கண்டுபிடிச்சது அப்படிங்கறியா? பட்ருக்கு நம்ம அதாவது இது எல்லாத்தையும் எடுத்து நடுவுல மீம் வீடியோ போட்டு ஒரு வீடியோ பண்றோம்டா. இதுதான் நான் கண்டுபிடிச்சது. ஜப்பான்காரன் என்னென்னவோ கண்டுபிடிக்கிறான். இல்லடா, அதுல வரவனோட ஹேர் ஸ்டைல் மாதிரியே வச்சிருக்கேன். இப்ப அந்த ஹேர் ஸ்டைல் முடிவு. ஓகே, சோ இப்போ ஃபோக்கஸ் செல் இருக்கா? இதுதான் நான் கண்டுபிடிச்சேன். Focus cell of 0 equal to I and focus cell of 1 equal to J. அப்படி என்றால் பிஜி பிங்க் ஹைலைட்டுக்கு என்ன கொடுத்திருந்தோம் நம்ம? பிஜி பிங்க் 200. ஆமா, அதே கொடுப்போம். பிஜி பிங்க் -200. யோ ஃபார்மேட் டாகிள் போயிட்டு இருக்கு. மதிக்கல. ஃபோக்கஸ் செல் ஆஃப் 0 வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ. ஃபோக்கஸ் செல் தானே கரெக்டான வேல்யூ தானே? ஃபோக்கஸ் செல்னா சும்மா கான்சோல் எங்க இருக்கு? ஃபோக்கஸ் செல் ப்ராப்பரா வருது இங்க app.jsல இருந்து. ஏய், and கொடுத்திருக்கியா ஆர் கொடுத்திருக்கியா? கீழ வா. ஆர் தான கொடுக்கணும். ஏனா? ஏய், ஆமா, ஐஜேனா ஒரு செல் தான்டா இருக்கு. புரிஞ்சுது. இதுதான் நான் கண்டுபிடிச்சேன். அப்படிதான், அவ்வளவுதான். ஓகேயா? இது கொஞ்சம் லைட்டா கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கு. இத மாத்தணும். என்னன்னா, எந்த செல்ல ஃபோக்கஸ் பண்றோமோ அதுவும் கொஞ்சம் லைட்டா மர்ஜ் இல்ல. அது ஒண்ணும் மேட்டர் இல்ல. அதுக்கு தான் நான் அப்பவே சொன்ன பார்டர் குடுறான்னு. நீ என்ன சொன்ன? பரவாயில்ல. புரியுது. கவலைப்படாதீங்க, நான் வந்து இதுக்கு வரேன். எப்படி ஃபிக்ஸா? வேற லெவல் ஃபிக்ஸ் ஆகுது. தரமான சம்பவம். எப்படி என்ன நடக்குது இப்போ? ஸ்ட்ரீம்ல வருதா? ஆமாடா, வருதுடா. இது பேர் ஃபோக்கஸோ. இதுதான் ஃபோக்கஸ். நான் கவர் அடிச்சிட்டு இருக்கேன். ஸ்ட்ரீம்ல ரிஃப்ரெஷ் பண்றா. பேஜ் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணு. என்ன இரேசர்? யா வித்தியாசமா நடக்குது. நான் ஏதோ ஸ்ட்ரீமை முடிச்சுக்கலாம். மன்னிக்கவும் மக்களே, ரொம்ப நேரம் எழுதிட்டு. ஆமா, நாங்க வந்து டேய் அது சைடு பை சைடு வச்சிரு. அதோட நம்ம ஒரு அவுட்ரோ சொல்லிட்டு கிளம்பிடுவோம். ஓரளவுக்கு நல்லா ஆல்மோஸ்ட் 80 to 90% வந்துட்டோம். நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான். எங்களால முடிஞ்சது. இதுதான் எல்லாமே ஃபில் பண்ணிடுறேன். வெயிட் பண்ணுங்க.
தப்பா இருந்தாலும் டேய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாவது காலியா வீடா வேணாமா? அப்பதான் ஒரு சுரோக்கு மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு கரெக்டான நம்பர்ல போட்டிருக்கோம் நம்ம. இவ்வளவு பேசுறோம் நம்ம, அதை விட்டோம். விடு விடு. உங்க ஆசை எதுக்கு எடுக்கிறாங்க? சுடோக்கு தான். சரி, இப்ப என்ன பண்ணு, ரெண்டுத்தையும் ஒரே ஜூம் லெவல்ல வச்சு அப்படியே சைட் பை சைடு வச்சுட்டு அதோட முடிச்சுக்கலாம். ஆக்சுவலா பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் ஒன்றும் தெரியல. ஆக்சுவலா சால் இந்த கேம் ஃபாண்ட் தான். ஆக்சுவலி ஃபாண்ட் தானே. ஃபாண்ட்டுக்கு நம்ம ஃபாண்ட்டையும் ஒரு நாள் போட்டுருவோம். ஓகே கைஸ். ஃபாண்ட் அந்த கிரிட், அந்த அது பேர் என்ன, கிரிட்டோட பார்டர். கிரிட் பார்டர் கரெக்ட். பாத்துக்கலாம்டா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. தூக்கி அடிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றீங்க. சரி, இப்போ கமிட் பண்ணிடுறோம். ஆன் ஸ்கிரீன்லயே கமிட் பண்ணிடு. என்னடா பண்ற? ஓ, ரவுண்டட் பண்ணிட்டியா? ரைட். அவன மாதிரி ஆகணும்ல. இதுதான் நம்மளோட இது. பாருங்க, நம்ம ஏதோ டீசெண்டா பண்ணிருக்கோம். அங்க திக்கி இங்க முக்கி என்னென்னமோ சுத்தி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 மணி நேரமாக நம்ம இதை பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் பரவாயில்ல. Hope you guys hey guys, thanks for watching the stream. Hope you guys enjoyed doing this video on styling the day. சிரிக்காதடா, ஏன்டா சிரிக்க? அப்படி பேசு. சொல்லுங்க, நீங்க பாட்டு பேசுங்க. One more thing. Hey guys, thank you for watching the stream where we had it styling to our Tailwindcss. வளரிக்கிட்டு இருக்கேன்டா, நாங்க பாரு மணி 12 ஆச்சு. ரொம்ப நன்றி. ஆமா, ரொம்ப நன்றி மக்களே. இவ்வளோ if you made it till the end அப்படின்னு சொல்லுவானுங்கல்ல, அந்த blog postல எல்லாம் எழுதிருப்பானுங்க, அது நமக்கு தான் போறோம். You guys made it to the end, like completely watching the stream. ரொம்ப தேங்க்ஸ். 3 மணி நேரமா எங்களோட இருந்ததுக்கு. Yeah, so probably we'll continue this for another few episodes where we try to add some fonts and make it look exactly adhe mari, and exciting things but look forward with this application. We are going to make it open source so that first contributors la vandu can do their first PRs. எங்களோட one of the goals என்னன்னா, அட்லீஸ்ட் ஒரு 2-3 பேராவது அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் எங்க CreedCode சேனல் மூலமா பண்ணாங்கன்னா, we see it as an absolute race. Yeah, so that's what we are aiming for here. So if you know any friends who are looking to do their first contributions, CreedCode channel subscribe பண்ணுங்க, இந்த வீடியோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க, so like பண்ணுங்க, so that it reaches a lot more people. This is Arjith signing off. Until we see next time. Bye. Ferran. Bye. நானும் signing off. பார்க்கலாம் மக்களே, மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க. அவ்வளவுதான். ஓகே, நன்றி. நான் ஸ்டாப் பண்ணுங்க ஸ்ட்ரீம். ஆமா, நீ தான் ஸ்டாப் பண்ணணும். ஸ்டாப் பண்ணிட்டு போயிடாத, அப்படியே பேசுங்க. ஓகே, இருங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம லைவா கமிட்ல இல்ல, நம்ம ஸ்ட்ரீம் ஸ்டாப் பண்றோம். ஓவரா போயிடுச்சு. பை கைஸ். பை. குட் நைட்.